mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV mu doon mbégte bu baax a baax ñu santaat yàlla bi nga xamante ne may nañu mën a dellusiwaat ci tey jile fas yéene àndaat ak yéen comme ni ngeen ko xamee di waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ci jotaay ji réew mi nag buñ ko waxee ak tolluwaayam mooy fexe waxtaanee lépp li nga xamante ne dafa soxal askan bi mu doon seen yitte waaye tamit mun nañ cee waxtaanee lépp li nga xamante ne li am solo la lu mel ni wàllum mbay mi wàllum ndaw ñi wàllum jigéen yi wàllum politique du ci mun a ñàkk ak yeneen yi nga xamante ne daal kon ni ma ko waxee askan bi dañ ci am nañ ci mën a gis seen bopp su ko defee tey tamit noonu lañ fas yéene àndaat ak yéen incha allah mu nekk nag édition bu mujj ci week bi muy ajjuma su ko defee ñuy profito ci santaat yàlla bu baax beneen yoon moom mi nga xamante ne may nañu depuis altine bi ajjuma tey ñuy ànd ak yéen ci jotaay bi di wax ñëpp juma mubarak di leen dokkale ci bés bi di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu di ziar kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp ci réew mi yàlla defal leen jàmm waaye tamit yàlla def jàmm ci réew mi si suñu réew mi di Gambia defal ko képp ki nga xamante ne fii yaa ngi fee yeewoo ak Gambien bu ne foo munta nekk yàlla na fa yàlla defal la jàmm bu baax a baax ñu ngi leen di gërëmaat ci ànd bi ci safo bi ak kóolute bi ci Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa incha allah léegi-léegi nañ ñëw ci ponk yuñ fas yéene waxtaane ci jotaay bi am nañ ci gan bu am solo danañ ko dalal ñu war a waxtaan ak moom ci yu bari ci réew mi incha allah comme ni nga koy àndee ak yéen toujours ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di nuyu tamit waaye di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi yàlla defal leen jàmm mu delloo leen seen sago waaye tamit ñi nga xamante ne am nañ ay nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fële ci Mile Two Central Présidence di ñu bàyyi xel di ñu wettale ko ci lu bari ci jotaay bi suñu xel tamit ñu ngi ci ñoom ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci barki Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam su ko defee gannaaw loolu ñu jox kaddu gi monsieur le directeur Modou Mohamed Niang mu nuyoo borom Coastal Road borom West Coast nee na gars yi MPP dañ dugga ci West Coast waxuñ ko dara ma ne ko ne borom réew mi bu dugga moom jarul muy tàggu fu ko neex lay duggee waaw loolu moom mooy mbir mi te xam naa ne boo ko weddee ci kanam dina leer waaw nuyu naa la noo def juma mubarak jërëjëf Amadou man tam nuyu naa la lu xewati waaw sant rek macha allah yàlla na sant yokk allahumma amin jërëjëf nuyu naa la bu baax di nuyu képp ku gis seetaan yaa xam yaa ngi ci réew mi wala bitim réew ñu ngi laa nuyu ziar la ñaanal la jàmm wax ci ñëpp juma mubarak sant yàlla bu baax moom ñu may ñu fekk ko tey di julli si sang-sang yi Nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp si biir réew mi kilifa aada yi moom jiiti réew mi moo nekk si bopp bi ñu nuyu ko ñaanal ko jàmm kilifa diine yi itam ñu ñaanal ñëpp jàmm xaasal si baram Madinatu Anduwaar Baye Sayid fële si Banyaaka ñaanal xalifa ba Mouhamadou Bassir Sayid ñaanal ko yàlla yàggal ko suñ kanam di am mbégte bu baax feggaat ak yow si programme di Good Morning Africa mu ndar keppal tey ay bis bi waaw ñu ñaan yàlla fekkee altine dellusiwaat fi ànd ak ñu ñuy faral di àndal ngir waxtaanee réew mi te itam noonu la ndar keppal bi la waaye noo ko waxee ñu am fi tam gan bu am solo xam naa si kanam tuuti dinañ dugg si waxtaan ak moom waaw si réew mi dafa nekk lu am solo parce que réew mi nag comme ñëpp ko moom lépp ñëpp a ngi ci waaw lu nekku ne mu ngi ci dañ ko war di pencoo te pencoo moo am solo den paccoo moom foo ko fekk ci coow rek lay mujj waaye pencoo mun naay bëri coow waaye du mujj si coow parce que ku nekk da ngay xam fi nga féetee su ko defee mbégte lay doon saa yu nekk fekk ci programme bi di la ñaanal jàmm once again di ñaan yàlla def jàmm si réew mi amiin yaa rabbi wala ñaan yàlla yokku jàmm ji si réew mi wala ñaan yàlla mu saxal ko sax waaw si barke Sidina Muhammad waaw ñu jàmm moom waaw alhamdulillah léegi waaw lu dul jàmm rek jàmm du doy non lu dul jàmm moo la gën waaw ñu ne jàmm moo gën fu jàmm newul waaw moom yow fu jàmm newul jàmmaarloo rek waaw jàmmaarloo te loolu moom boo baaxul nekkul lu gën waaw na ko yàlla saxal si réew mi waaw jant ne léegi ñuy jàmbat du mën a ñàkk ci yenn côté yi jafe-jafe yi fale dundu bu seer bi ñàkk yeneen lifin yi loolu moom ci àdduna la bokk no jàmm sax xam nga léegi waaye nag du ñàkk comme ni nga ko waxee bu xàppatiku daal moo gën bu waaw mun naa am bu xàppatiku waaw jàmm sometimes mu am bu xàppatiku waaye boobu it baax na waaw moo gën bu amul kay parce que dama mos a dégg ñuy ànd ak CDS Dramé muy wax ne lépp looy gis mu ngi am si àdduna bi rek jàmm moo tax dem marché bi even dem julli ji jumaa bi sax jàmm rek moo tax muy am because mu ne dafa demoon in Liberia I don't know in Sierra Leone jumaa bu nga xam ne almost 5,000 people but there's a time li fa dee nekk du mut sax 5 nit
gis nga so mu xam ne jàmm rek moo am solo so loolu lu taxoon loolu mënut a am mooy jàmm nekkul fa woon parce que xëy moo fa nekkoon te jumaa ji doon jël 5 nit nga fay mujj di gis waaw moo tax nag loolu doxut moo tax nag fu ñu toll nii surtout fu ñu waajal nii di dem moo tax dañu war a sas suñu politiciens si yes bu baax a baax ñu bañ a foye suñu jàmm ji ci réew mi des ko ñàkk des koy nag réew bu nekk politiciens si ñoom la du ñun waxuñ ko dafa am gestu bu ko feeñal National Human Rights Commission def nañ ko ñu ne kaddu yu ñagas yi ak yeneen yuy indi division ci nit ñi ci politiciens ci lay gën a jógee wala ci ñoom la ñoom ñoo ci gën a jiitu léegi tamit ci diine ji am ñu koy def kon nag dañ ko war a moytu ndax fuñ jëm ñëpp xam nañ ne daf dee indi tension daf dee bëri coow waaye buñ prioritiser jàmm bu ñu am ak réew mi lépp mën nañ ko def ci dal ñun we are the smiling coast of Africa loolu moom danañ ko continuer di ko fàttali ndax dafa am solo soo gisee ñu toog fii di wax di débat di disagree and all that is because there's peace bu jàmm amul moom du mun a ne wax dëgg waaw definitely lu am solo nga wax su ko defee dafa jar a bàyyi xel bu baax waaw te xam naa ne dinañ ko bàyyi xel parce que yëngatu boo gis rek su jàmm amut mënul nekk spécial yi ay élection ak campagne ak yëpp si biir jàmm la mun a am den su ko defee nag sàmm ko dafay baax te lu ko gën a mën a ñàkkaloo nit ki jëf daf si bokk ak làmmeñ ok waaw dafa bokk si li tax nit mun a ñàkk loolu ak loxo parce que loxo yi mun naa sayin loo xam ne ni mun naa indi loo xam ne ni doxut kàddu mun naa jóg indi lu nga xam ne doxut waaw waaye yooyu daal suñ ko sàmmee rek te xam ne lépp dafay dem waaye réew mi dafiy des suñ ko xamee rek mooy loolu waaw dafay am solo bu baax parce que nag mu ngee ñëw ñun ñi kenn mënu see fëgg sa danañu fi fekk waaw waaye noot nga mu rafet rek di ñaan yàlla ñu fekkee lépp allahumma amin ya rabbi yàlla def li gën si réew mi waaw amin waay si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf monsieur le directeur Niang ñu ngi ko gërëmaat bu baax ci ni ñu àndee ci jotaay bi ak ci taxawaay bi ci jàngat bi surtout mu doon du am solo su ko defee ñu dalal suñu gan gi laata ñoo jël short commercial break del soit seet yenn xibaar yi nga xamante ne comme ni ñu koy defee ak yéen standard luñ xëyee waaye yéen tamit ñu ñëw ziar leen suñu viewers yi nga xamante ne dañ di ànd ak ñun saa su nekk am na ñi nga xamante ne already ñu ngi ànd ak ñun di ñu ziar di ñu nuyu ñun tamit foog ñu delloo leen ziar nuyu leen bu baax a baax ba laata loolu ñu dalal suñu gan gi tey ñu am mbégte bu baax dalal ki nga xamante ne gan la waaye du gan ci kër gi du jën ci jotaay bi tamit ki ngeen taamu la di gis ñuy waxtaan ak moom ci yu bari ci réew mi surtout nag ci camp bu mu faree ndax ci nguur la fare ñoom ñoo tey ci parti bu mu bokk ñoo yàlla dogal na ñoom ñoo ŋànk doxalin réew mi tey Gambien si ñoom lañ am yaakaar dénkaleen ko moo tax ñuy sawar di leen invite di Alaaji Essa Damfa mu ngi nii moom la ñu àndal tey ci jotaay bi wax naa ko ci programme bi bokk na ci ñi ngeen ci gën a miin waaw du tey Wolof Njaay nag nee nañ ànd bu yàgg bi rek dëgg waaw ci la bokk waaw absolument waaw moo métti waaw borom movement balaa NPP waaw time boobu mooy loolu waaw boobu yombutoon nag léegi-léegi daf doon jóg bu ma jógee ñëw ba fii laajt ne karab ndeysaan toog bi di xaar mi ne ko ne bii moom du mun a nekk amul benn problème te du xaddi nag du xaddi suba mu ñëwaat kay léegi-léegi ñu dem ba si biir programme bi fu moo neexee affaire naka maj bu subaa mu ñëwaat ñu mottali ko yàlla xam na loolu ndeysaan moo tax Essa moom danañ ko yàgg nañ koo wax wallaay danañ ko waxati MPP luñ ko jox ci cër rek parti bi daf ko yelloo daf ko deserve whatever it is waaw amul lu munta am ci politique ci réew mi ndax daf ko liggéey daf ko fa xaar def ko mun naa wax sax def ko tarbiw ba pare dafa mbapat nag non dafa mbapat bu baax parce que jot na pour mu bëree grand combat definitely moo tax kay mbapat na de waaw mbapat na lool ñu ne yàlla moo ko dogalu te yàlla dimbale na ko ñaan yàlla gën koo dimbale because wax nañ fi léegi wax yi ñaaw ak yooyu suma dégg mu jógee si kàddu waaw moo wax ba nga ne ko cam non wax dëgg du lu mu toog a tax waaye ñun xam nga ne ñun moom lu ñu la wax rek loolu la parce que wax dëgg yàlla def na kii Essa Damfa moo fi toog waaye kii moom di ñaawuru di Dudu Dia
MC Cham waaw ñii moom lu bari mun nañ cee wax ñoom parce que dañ toog ak ñoom plateforme mënuñ koo lim non te bu ñëw wax nit ñi ak ñeneen ñoom Sirifo ak gars yi te ñu nekk ay ndaw so sometimes nag am na ñeneen ñi suñu waxee ci ndaw politique dañ di xalaat tiit waaye ñu mel ni léegi boo leen xoolee da ngay am yaakaar te ne mën nga am disagree ak lu ñëw ak yooyu which is normal musuma koo gis wax dëgg ko ñaan yàlla gën koo defal loolu rek gën koo jàppale si loolu waaye daal lu mu am rek di saaf na ko waaw waaye yàlla moom yal na ko yàlla gën a jàppale allahumma amiin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko kàddu gi léegi Alaaji Essa jërëjëf di la wax juma mubarak di la welcome ci programme bi thank you jërëjëf Alaaji Amadou jërëjëf Modou Niang di nuyu askan bi di nuyu Eyeafrica the staff and the management di nuyu kilifa diina yi kilifa aada yi di leen wax ne juma mubarak ak ñoo xamante ne dañ dee toppa programme bi Good Morning Africa Good Morning Eyeafrica every day di nekk fans programme bi fii ak diaspora di leen nuyu di leen tatagal di leen sawarloo tamit pour ñu continuer di follow di programme la boo xamante ne dafa am solo ñu ngànk programme bi tamit Alaaji Modou Niang ak Alaaji Amadou ñoo xamante lañ dañ xarañ seen liggéey mun seen liggéey they are very much inspirational si liggéey bi di nuyu tamit koo xamante ne yaa ngi yëngu ilimaan yi ñu ngi busy pour defar ay kutba yu ayib pour ete nit ñi because ñun xam nañ ne fii aduna du mujje so ñoo xalaat rek foog ñu xalaat tamit fale waaw ñoo xamante ne ñoo ñu teete di ñu advice di ñu waare di leen nuyu jëmale ko from imam ratib last imam den kilifa aada tamit jëmale ko from président ci réew mi ak cabinet am yëpp di ko ndokkeel tamit si successful Meet the People store bu ñu def first leg bi di ñaan yàlla second leg bi tamit ñu def ko si jaama mu jeex si jaama nit ñi tamit lu ñoo mébét yëpp lu ñu buggaa pour nguur defal lañ ko yàlla yombal affaire bi yóbbu réew mi yombut di leen nuyu tamit di leen wàcc seen wàccuwaay di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf Essa ñu ngi ko gërëmaat bu baax ci teewaay bi incha allah dinañ dugg ak moom léegi ci waxtaan bi mu ngi tudd too bi Meet the People Tour 2025 first leg bi jeex na dinañ ci ñëwaat ak moom ci lu yaatu ci waxtaan bi ak second leg bi la lañ ci war a mën a xaar waaye tamit dinañ ci waxtaan yeneen ci réew mi fu mu toll incha allah su ko defee dinañ jël a short commercial break appreciate suñ partners yi jaawel ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay ji jaawel nekk compagnie doomi réew mi incha allah ñu ngi leen di jaajëfal baax ci partnership bi waaye tamit di ko appreciate di leen fàttani ñu ngi yëngu ci secteur yu bari wàllu ciment bi ba ci wàllu dund bi jaaraay mu ngi ci marché bi very affordable ñu appreciate loolu appreciate leen léegi dellusiwaat incha allah sooga nag nuyu suñ viewers yi and then dugg ak Essa ci waxtaan bi incha allah. all right welcome back ñu ngi leen di gërëmaat bu baax thank you very much ci ànd bi ak Eyeafrica TV ak course programme bi di Good Morning Africa fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di gërëmaat and thank you very much as always for being here with us and we want to acknowledge your support and contributions as well. It's because of you why we're here every day during the week from Monday to Friday, and today is the week's ending edition.
we want to thank you for the company and, of course, for everything. And we hope you'll be with us for the entire program today, where we discuss some of the latest issues and development happening in the country. In a moment, we'll get to what the newspapers are reporting, especially the Standard newspaper on their headlines today. It looks very interesting, by the way. We'll get that. I'll get into it. In usual comments with us, you need to say hi, and then we get into the nitty-gritties of what we will be discussing today. Di nuyu bu baax suñu viewers yi tey Hawa Jallow moom moo jiitu ci comment section bi Ajaratu Awa jug lay nuyu bu baax di la ziar la wax na good morning, thank you very much, and Juma Mubarak Yero Kante all the way from the UK moom tamit ñu ngi ko nuyu, and greetings to you as well, bro. Thank you very much. Di la wax yow it Juma Mubarak di nuyu ñëpp. Mod Lamin thank you very much. Mu ne Juma Mubarak to you, Amadou, and my special Captain General Nyang. May we witness many Juma, and Allah subhanahu wa ta'ala accept all our prayers, forgive our sins, and guide our leaders on straight path. From Cagliari. He's all the way from Cagliari in Italy. Yeah, thank you very much for the prayers, and may, like you said, all the prayers be answered. Thank you. Yeah, Yero again, Juma Mubarak, Sana Sise, in Stockholm, the New Setan. Greetings to you as well, and Juma Mubarak. Di nuyu sa jarbaat Aja, good morning, and Juma Mubarak to you as well. Modou Kesise borom Sabah ñu ngi ko nuyu moom tamit di ko ziar bu baax a baax. Ibra Lo, waaleykum salaam wa rahmatullah. Yow tamit waaw ñu ngi ko ziar, waaye mu ngi Spain. waaw mu ngi Spain waaw. Waaw ko nuyu bu baax. waaw di nuyu Njaaya Njaaya tamit ñu ngi ko nuyu bu baax. Njaaya waaw nga gars yi waaw ñu ngi leen di ziar. xam naa ñu oncle Sall. ñoom Diagne Ngom ak. Diagne Ngom nag gëj na xam naa tay mu ngi tay waaw moom ak Fatou Fiko. waaw Fiko waaw. waaw Nigeria gis nañ koo dégg. waaw. Rugi tamit gis naa koo gis sometimes nag Rugi def de seetaan xam naa ne maybe business bi. moo dee tax waaw nañu xam ne suñoo liggéey. dañoo def bluetooth bi rek. exactly. nekk di liggéey mun a déglu. waaw di nuyu bu baax ñoom suma jarbaatam Alaye Cissé di same thing. leen day jàpp waaye after nag leen day demaat déglu programme bi. waaye moo leen programme yi leen doon wéttali ko ñoom ñëpp. Mr Dieng ñoom Mr Prince ñoom Mr Fall. Mr Dieng tam gëjoon nañ ko waaw ñoom dañ dee seetaan dañ dee comment. waaye dañ dee seetaan bu baax a baax a baax. waaw ñoom Mr Sow ak foofu ci Netherlands ñu ngi ko nuyu bu baax. Mr Sow moom bàyyi ko foofu rek. moom reetaan rek bàyyi ko foofu rek. bàyyi ko ba mu ñëw mu ne dafa ñëw lekka si suñ xaako yi suñ maa fee xaako. na ngeen di mo saari doo soo day de. mu ngi waaj moom it xam naa day loolu la wax de mu ne xaako yi la na ma. mbaadu waaye su ñëwee fi dafa fay de da ngaa fay palaati maalo bu nekk li fi €1. waaw. baax na amul benn problème léegi ñu bu seede bu pare ñu dem bi Standard newspaper ñu check the headlines quickly and in the meantime laata ñu dugga ci mbiri too bi ak yooyu ak esa yara yaatal waxtaan bi incha allah soo paree rek ñu dem bu seede waaw mu ngi noonu headlines si ci Standard newspaper tey kay lii la wax Fonyi Nam tells peers to reject salary increment boobu affaire la de I hope your peers will agree to that proposal from you. $13 million from sales of Jammeh's assets yet to be fully reconciled. NAM raises alarm over heavy loan spending, weak development focus in budget. Victims demand government apology for Jammeh-era crimes. And minister tells security officers not to hinder Gambians living outside from returning to exercise their suffrage rights. 6th annual Bankers Dinner Award Night set for Gambia and Business Establishment Survey 2025-2026. You know, so those are the headlines on the Standard newspaper today, Friday, the 21st of November 2025. Very interesting headlines. Su ko defee mbiri député yi fes nañ ci xibaar yi tey. You know, député bu Fonyi
Bintang foog naa suma juumut foo ñi naam rek lañ fi def waaye foog naa foo ñi Bintang la is Bakary wala waa Bakary waaw moom daal mu ngi ñaax ay naataango am foofu nañ reject salary increment bi nga xamante ne xëy na bëgg nañ leen koo defal wala loolu la leen wax kenn ci witness yi nga xamante ne teewoon na ci kanami committee bi mu ngi wax ne daal $40 million yi nga xamante ne boobu lañ am ci luñ jaay ci alali former président bi pareeguñ pour dajale lépp waaw ci niñ koy dajale daal pareegul kenn ci député yi tamit moom daal dafa dal di raise alarm li aju ci bor bu bari bi nga xamante ne ñu ngi ko jël waaye tamit di ko dépense te jàpp ne li aju ci wàllum développement moom daanaka dafa xala neew lool surtout ci mu wax nag surtout ñu foog ko ci li aju ci mbiri dépense réew mi mooy budget bi luñ ci am ci wàllu développement jàpp ne dafa néew victimes yi nga xamante ne dañuy waaye nit ñi loru ci nguuri former président Jammeh ñoom ñu ngi saktu daal jéggal ci nguuri Gambia pour ñu ko jéggalu leen li aju ci luñ leen métital wala luñ leen def ci nguuri former président Jammeh kenn ci jëwriñ yi président Barrow moom daal mu ngi araftu sécurité pour ñu bañ a daal di taxaw ci wala di bañ di wax ne Gambien su nekk ci biti duñ mun a ñëw pour ñu bokk ci li nga xamante li mu jàpp ne yoon moo leen ko may mooy ci mbiri élection yi xam naa foofu lay waxee ministre boobu nag mooy Amat Bah minister of lands waaw bankas yi ñoom tamit mi ngi waajal ndaje bu rëy fii ci réew mi waaw loolu mooy ci li gën a fes beneen bi moom mbiri sauvé bi ak yooyu jibos moom wax nañ ci yam naa ne moom mel ni advertisement la mel ni daal loolu ñu ak standard anyway ñu ngi gërëm standard bu baax ci li nga xamante ne moom mooy ci xibaar yi am solo yi ñu génnee tey ci àjjuma ji su ko defee ci jàngat quickly ñu jël may bi benn ñaar laata ñoo xuus ci waxtaan bi ñu ngi war a tamit séntu ci line bi pour bu ñu amee dalal fii ci réew mi fal loolu tamit lan la naka la demee daal ba Gambia mun a am right pour mun a host loolu for the first time historic mon ñam député bi wax ay naataango député am quickly ne mbiri yokkute luñ leen war a fay salary nañ reject nañ ko reject jàpp nga ne nañ ànd ak moom ci loolu seen salary because député yi lu gën a bari nit ñi leen di joxoñ baaram su fekkee ne njëriñ bu jëmee ci ñoom yëpp dañuy ànd ak nangutoo approve affaire daanaka duñ ci dee utee gis-gis bu dee ñoom la ñoo cee gis seen bopp am na ñu koy waxee noonu boobu yees rek ngay dégg waaw daanaka comme ni ko expliqué di yees xamoo di yees xam na ko du waaw di ay waaw ok anyway wax na lu am solo nag te man sax dama ñoom seen debate bi dañ si waroon a boole sa ak liste jéem a ñaax nguur gi sax mu yokkal baykat yi parce que ñoom ñi ku si tokki dem ñëw li ngay am rek lu bokkut ak sa salaire mun ngaa compter baykat yi bëri nga ëppale leen lu ñu am te ñoom baykat yi ñoom ñu si bëri baykat yi ñoo leen fal te ak least man suma mbokk yi bëggoon naa dégg kilo gerte bi ñu annonce ko xam nga dañ delloo price bi foofu xëy na delloo ko wala dañ ko fa bàyyi waaye 38 bi ak least ñu ne sax ñaax nguur gi nag yokkal leen baykat yi sax ñu def ko 40 ak least tonne bi 40,000 loolu waroon naa bokk seen dibéet waaye comme loo wax rek si seen bopp rek xam nga yokk bi dem na sax ba am na député yi nga xam ne pare woon pour jégbale ay lenge sax duñ ñëwaat sax waaye am na si ñi nga xam ne sax daanaka ñu ngi bëgg a takkaat seen dàlla pour ñëwaat loolu moo laa woon ne is interest because lu tax yow bi nga follow ba léegi wanuloo nit ñi yaa ngi woon nit ñi da nga bëgg a bàyyi waaye dégg nga ne ñi ngay yokk salary rek nga bilaat interest bu ñàmboo amee sax nga dem si ñàmboo bi di jënd gure geeg yëpp lal basang loolu yaa ngee bëgg a am bilaat interest soo yooyu leen war a bàyyi ñu jiital interest si askan bi interest yi dafa am solo waaye jooyee luñ suñ mbokki baykat yi te bëggoon naa ñu jooyeel ñooñu ñaax government bi pour ñu yokkal leen seen price si gerte wax ne na noot du am loolu ñu ñaax si nguur gi ku peese buy 2 kilo sax ñu fay la ko xobet nga yóbbu sa xaalis fu la nee waaye kaasaloo ñu leen indi si penc bi foofu bon ñi ngay kaasal seen bopp te dafaa wéet foofu nag dafa wéet fu mu lan moo tax nga jàpp foo ne dina wéet dinaa ñëwaat ci yow ci loolu mais bi xanaa da nga gomunoo kay député dinañ ci mën a ànd parce que yaa ngi wax ne dañu war a waxal baykat yi déggaguñ loolu ba dinaa ñëwaat ci yow tuuti rek nga may ma wax ak Matar Sène
président bu Gambia Wrestling Association bi nga xamante ne jamono ji lépp lu aju ci wàllum làmb wala bëre ci réew mi ci loxoom la nekk moom ak exécutif ba ci xibaar buñ jot ne ñu ngi doon liggéey pour gis ne Gambie dina mun a dalal fii ECOWAS Wrestling Championship bi nga xamante ne Gambie yàgg na ko teewee ci biti réew ba ñoom ñu ko doon sàkku nag ci ECOWAS yónneen fi délégation ñu fexe ba ñu ñëw ñu gestu ñu seet pour ndax Gambia mun na ko host mooy dalal li nga xamante ne mooy competition boobu yàlla def na ci xibaar bu ñu jot ne loolu am na am yeneen réew yu ko bëggoon léegi nañ bëgg nañ xam ñoom fan lañ jaar ba mun a convince ECOWAS ñu mun ñoo jox the right as a country Matar Seen ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si allo président Matar Seen waaw dafa mel ni déggaagun ñu de wala ñu ñëw ko déggaagun waaw su ko defee ñu fàttali rek ci kiñ bëgg a waxal mooy Matar Seen nekk président Gambia Wrestling Association mooy mbootaay bi nga xamante ñoo ŋànk li aju ci wàllu bëre aada cosaan ci réew mi ñu ngi waajal li am solo ci li nga xamante ne mooy dalal for the first time Gambia host an ECOWAS Wrestling Championship waaye nekkul li nga xamante ne lu bees la Gambia yàgg nañ ci dem di participer Sénégal Niger Nigeria mooy Niger and other countries exactly ñoom ñoo ko doon host mostly for the first time ñoom bu ñu ñëwee as an executive good I think they work with the authorities 7 to 8 months. exactly so eventually they have succeeded in convincing ECOWAS that Gambia can host such an event so we want to know how they were able to do that and ñu mun a am reaction am as the president bu fekkee ne mu ngi ci line bi ñu jël ko hello Matar hello naka suba si alhamdulillah naka suba si Alaaji Modou mu ngi lay dégg bu baax a baax ok ñu ngi nuyu askan bi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñu ngi déglu jamono bi Eyeafrica TV di nuyu management ak staff bi yëpp di nuyu ñi nga xam ne rek tamit ñooy technicien bi di nuyu ñu nekk si plateforme bi yëpp am nañu mbégte kontaan lool pour dellusiwaat wala waxtaan ak askan bi si télé bu mag bi kontaan nañ si yow tam lool si call bi nga xam ne call ngox di jégalu si gannaaw nag nekkuma doon dégg bu baax moo tax waaw no amul benn problème ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la congratulate of course as the president of the Gambia Wrestling Association and of course and the entire executive for the good news bi nga xamante ne déggan ngeen ne succeed ngeen pour mun a convince ECOWAS maa ngi ko wax léegi ECOWAS Wrestling Championship bi nga xamante ne Gambia yàgg na cee dem di jongante di ci am ay ndam di ci indi ay raay waaye musuñ koo dalal fii ci réew mi bi nga ñëwee office léegi amagul sa at yow ak sa executive ngeen mun a liggéey ci loolu bi ngeen mun a convince ECOWAS ñu mun a jox Gambia that right pour ñu mun a host such a very important event bugg naa xam ndax loolu dafa doonoon lu yomb ci yéen ndax ngeen def ba eventually for the first time in the history of this country Gambia mun a host the ECOWAS Wrestling Championship ndax lan ngeen liggéey wala ndax ngeen mun a def ba convince ECOWAS ci loolu. Thank you very much Amadou jërëjëf question bu am solo la once again thank you for li nga xam ne rek moom mooy kàddu yi ba pare tam ak visuel bi ma congratulation to yow tam ak réew mi yëpp si li nga xam ne ndam la boo xam ne Gambie yëpp la not about the Gambia Wrestling Association or the wrestling fraternity alone because the economic status more boost in the country loolu rek yaatal bu rëy la moo tax boo xoolee ECOWAS correspondent am is through the Gambia Wrestling Association under the Ministry of Youth and Sports. Boo xoolee letter bi sax is addressed to the permanent secretary so mooy wax ne lii it takes shape boo xam ne Gambie yëpp la moo represent. It was not easy and biñ tegee over nag in office bokkoon na si campagne bu métti biñ jógee bi nga xam ne biñ ko doon def dañ am ay borom xam-xam yoo xam ne dañ tëggoon li ñoo ooyee manifesto boobu noonu moo doon ne dineen try pour gën a indi yaatal war a xarale yu gën a am doole yoo xam ne dina nekk réew mi
ak bitim réew pour gis ne fi làmba eggutoon ci bitim réew ak fi làmba eggutoon ci réew mi ñu yóbbu ko fa loolu mooy ñun suñ mission ñi nga xam ne nag mooy continuation la nguur dafa am fooy ñëw fekk nguur yow tam nga am loo si yokka yow it sooy demee nga am loo bàyyi kii ñëw tam mu teg ko ba noonu la aduna dee demee bi ñëwee nag gis nañ ne ñaari gouvernement yi nga xam ne first one bi ma nga fa woon muy bu nguuri Matar Jaaju first time bi nekk ma fa second time bi maa ngi fa nguuri Serigne Faye Thiam ADS am yàgg nañ ci am naa di understanding ne ak depuis bala silom ak even lawyer Ousseynou Dabo mi tey nekkoon na président yi Gambia Wrestling Federation bi ñoom ñëpp seen jamono liggéey nañ ci taxawoon nañ ci ba tey ñun ñu joro teg over mënuñoo na am achievement bu rëy bi waaye nag loolu duñ nekk ndam kese waaye dañ koo sant yàlla parce que nag loolu yàlla moo ñu ko may ñun biñ tegee over nag dama bokkoon si waxtaan boo xam ne amoon nañ ko bi ñun executive bi ak ñi nga xamante ne rek mooy di government pour gis ne di next ECOWAS competition bi am mu nekkoon Nigeria man ma demoon di président yóbbuwaale woon di secretary general ñun ñaar ñoo représenté loon di Gambia Wrestling Association àndoon nag di head of delegation from government under the national team mu nekkoon di first time in the history sax pour Gambia Wrestling mu di comme dem ko ECOWAS yóbbu ñaari key stakeholder mooy di président and the secretary loolu nag dañ ko gërëmee di ministry ci ñoom biñ gisee ne it was necessary biñ follow it am na dañ need pour dem pour explore pour waxtaan ak suñ partenaires yi ci bitim réew ñoom ñu def seen kéemtalaay kàttan sponsor du trip pour gis ne ñun ñaar yëpp dinañ mën a dem pour Nigeria pour mën a dem lobby waxtaan ak ñoom suñ biñ demee foofu nag not only di ECOWAS bi nga xam ne moom lañ lobby waaye am na yeneen ak yeneen yoo xam ne waxtaan moo indil na loolu yokkute bu rëy la indi ci réew mi beneen bi mooy biñ àggee dama sit with the ECOWAS commission itself di director and up to ki nga xam ne rek moom mooy di ku gën a néew wala ku gën a fiite suuf si li nga xam ne rek moom mooy comité bi ñu waxtaan ak ñoom ma waxtaan ak all the president bi nga xam ne ñoom ñoo head of delegation si ñëw from the other countries wan leen the interest that I have as a country to host ECOWAS ba ma waxtaanee ECOWAS yi wan ma ne Gambia yàgg nañu nekk di wax ne dañu bëgg nañoo host but the necessary protocols duñ ko follow duñ ko toppa duñ ko def su ñu leen waxee def leen lii tam duñ ko def ma ne ko ne this is going to be a different maa ngi gërëm Alaaji Ablo Boja mu ngi foon ak ki nga xam ne mooy Sara Camara meeting bi ma amoon ak gars yi Sara Camara for kantu Alaaji Ablo Boja di former desk officer ñun ñett yëpp a toogoon on that meeting ma ne ko bii dina nekk history because ñun am nañ interest te loolu bokk na si li tax ma gën a ñëw pour gis ne lu ëpp ñaar fukki at ECOWAS mu ngi am ba balaa moo amee gap bi mu ngi am waaye gap bi ñu ngi yàgg a participer te mosuñu host te am na time boo xam ne si ranking bi am nañ 4th position am nañ 5th position so kon si ranking ECOWAS boobu fukki réew ak juróom-benn léegi nag Gambia dañ daan participer am 4th position loolu nekkul loolu lu yomba den su fekkee ne Sénégal host na ko Niger host na ko Nigeria host na ko Gambia war na ko mën a host so ñu ne ma there is possibility but this is the criteria and this is the protocol boo war a follow so bi ñëwee ñu gis ne nag ñun comme ñun suñu responsibility la ñun ñu follow the protocols bi ñëwee dañ binda dañ write a letter requesting to host ñu send ñu an MOU a memorandum of understanding document boo xam ne I have to sign it as the president ECOWAS director bi mu sign ko boobu laa yóbbu to the ministry go through di nga xam ne rek mooy MOU bi mooy lan la Gambia responsible ak lan la ECOWAS responsible so as a government ñoom tamit ñooy suñ partner bi ñooy suñ development partner bi ñoom tam ñu xool look at it ñu conduct a meeting boobu ñoom ñu amee resolution ne it's possible ne mun nañ ko host then the Ministry of Youth and Sport through the permanent secretary you write to ECOWAS request on behalf of the Gambia Wrestling Association for we are ready the country is ready to host ECOWAS in 2026 if we are given the chance. Okay Matar xam naa ne we will have more time inshallah pour mun a discuss lu bari ci waxtaay bi ak yooyu wax nga daanaka li bëggoon na xam yëpp ci mbir mi léegi ci tënk rek finally balaa ñu lay bàyyi is one thing nga lobby dara nga am ko pour host for the first time xam naa ñu bari dinañ bàyyi xel Gambia naka lañ ko defee yàgg nañ dem comme noo ko waxee am different positions am ay raay ak yu mel noonu ba dalal ko is another thing soo xoolee ci wàllu tàggat yaram dañoo wax ne fu ñoo tàggatoo ñun mooy infrastructure facility bariwul amul leen arène mooy làmb
stadium bi mu ngi ñu ngi ko liggéey parewut yeneen parks yi tamit am na yeneen sport yi ñoo dalal football so yooyu xam naa ne liggéey ngeen ci but lan nga mun a dalal waa réew mi ci côté boobu ak surtout ahlu lamb pour ñu xam ne loolu yëpp dinañ ko sooraale waaye lépp li nga xamante ne moo ci aju danañ da ngeen def ba mu mat Gambia tamit mun a wone beneen xarkaram ci wàllu organisation bi incha allah. waaw parc si ñetti parc lañ recommandé woon mooy Banjul Makari Square Serekunda East ak West. ñoom biñ ñëwee nag. dem nañ Serekunda East dem nañ Banjul. so ñaar ñi yëpp is a possibility léegi nag dafa des si option bi si ñun Serekunda East mooy mini stadium bi booba zone ak Banjul Makari Square ñaar yi lañ ñu jox option ne any of this one mun nañ ko def am nañ yenn recommendation yu ñu joxee mooy revision yu ñu ci war a def yooyu tamit as a committee dinañ ko def yeneen yi mooy matuwaay yi fi war a dem yëpp dinañ launch officially the national organizing committee that is going to involve the government and all the national sport council and the Gambia Wrestling Fraternity itself muy Wrestling Federation bi ñu set up a committee boobu dina liggéey si lépp luy matuwaay pour gis ne event bi dina nekk the most successful ECOWAS event in the sub-region boo xam ne te bëgg nañ mu des fi ñu ngi ñaan ak réew mi yëpp ñu ñaanal ñu ngi ñaan réew mi yëpp ñu jàppale ñu compagnie media house yi government parastatals ñëpp ñu jàppale ñu parce que fukki réew ak juróom-benn ñoom ñoo nekk ECOWAS ñoo war a ñëw si réew mi bëgg nañ taxaw bëgg nañ jàppale Amadou su ko defee ngeen dimbale ñu tam soo leen mënee joxe sax ndomba képp koo xam ne bëgg naa sponsor képp koo xam ne bëgg nañoo dimbale képp koo xam ne mën nañoo ñaanal pour gis ne compétition boobu di am si réew mi fii bu def si réew bi ba nga xam ne su fekkee ne naka la tuddati Gambie host na ko mu nekk force ba jël force position loolu tam dafaa nekk legacy bu rëy dafaa nekk taarix bu rëy te dafaa nekk position boo xam ne si àdduna bi wala si Afrique dina am beneen taxawaay bi ñu faa taxaw. kon ñu ngi ko Gambie yëpp dooree ko His Excellency di président Adama Barrow ak nguuram gi ba si képp koo xam ne mu ngi déglu programme bi. pour képp koo xam ne mun nañoo dimbale si bépp fànn nag moo xam si ban fànn nga bëgg a ñëw pour jàppale ñu pour ñu host this important event. su ko defee nga jàppale ñu loolu ñu mun a jàppale rek dimbale ñu di leen liggéey ak yéen muy Eyeafrica TV comme ni ma ko waxee ak yeneen TV yëpp pour gis ne karele bi mooy information bi dina jàll ci bépp secteur bépp pàcc boo xam ne dañoo dem from now against 5 months to li nga xam ne rek moom mooy li nga xam ne rek moom mooy ECOWAS bi. all right thank you mooy dina nekk next year at least March April or May diggante boobu la war a nekk waaye. the government and the committee dinañ sit ñu officially declare the date and the month bi nga xam ne rek moom la war a nekk. waaye nii la war a demee. ndaje mu rëy a rëy la first time nag ñu am ko ñun ndam bu rëy la si réew mi si Gambia kon soxla nañ dimbal Amadou di ba secteur bu nekk ak fépp waaye mën a dimbalee rek di ñaan di dimbal di sponsorship ñu ngi oo ñëpp tàll leen seen loxo incha allah. jërëjëf Matar thank you very much Matar Sène président Gambia Wrestling Association ñu ngi ko gërëm di ko sant baax ci time bi ak ci ndokkale waat ko ak team bi yëpp ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni def nañ ko ba mun a convince ECOWAS for the first time ñu mun a host this ECOWAS Wrestling Championship it is another development ci wàllum sport ma bàyyi la nga ko ne fi nga nekkoon wala da ngay wax ci làmb ji. xam nga lu xew tam dafa lu rëy la. parce que yaa ngi wane this is the first time. parlement lu nga doon wax de. waaw parlement dinañ si ñëw dama ndokkale Matar rek ci taxawaay bu rafet ak chance bu ko si yàlla may. si kilifteefam on his watch mu am lii. si loo xam ne di nga mu ngi laa jaaral président yi fi jaar. even this lawyer Ousseynou Dabo. sax jaar na fi te xam naa ne war naa koo yóbbul lettre ba si moom na ko ne. invitation na ko ne yëgal ko ne ko ne Gambie ñi ngay ñëw host si parce que am na si cër bu baax. parce que am na because ñun bu ñoo def congrès sax West Coast am na ko jógoon ne. da ngeen foog na man xaw man daj naa su nekk làmb jamono bu looyee Ousseynou Dabo bu nekk président Gambia Wrestling Association so léegi nag bu ñu demee si loolu. Matar Jaaju ñëw Matar Jaaju amoon na trial ECOWAS dañ ko joxoon trial. 4 countries ñoo ñëw Nigeria Sénégal Guinée ak Gambie ñoom ñoo ñëwoon. so ñu def trial si Matar Jaaju jeexal taamam caam ñëw mënut a am organise bi. so Matar ñëw moom mu am ko. within 1 year. definitely loolu nag da ngaa delluwaat si ñi fa nekkoon. nga yëgal leen ne ñu ngi ko organise because something loo xam ne xam naa ne nguur gi moom dina si jàpp. loolu ku ne xam na ko. of course waaw because Bakary ñoom already def nañ publish nañ ko wane ne
loolu seen responsabilité pour seet ñu ko seqoon loolu ndam bu rëy la si ñoom waaw soo moo tax am naa Matar dina sol daalam seeti looy Ousseynou Dabo seeti Matar Jaaju seetu mag ñi fi jaaroon ñoom si loon yal na ko yàlla yërëm ñoom ñëpp ñu ngi si woon soo seeti mag yooyu yëpp wan leen ne léegi nag dafa mel ni coupe du Afrique Africa Cup of Nations Rasulin moom la Gambie ayee it's not something loo xam ne dafa ndaw lu rëy la soo di ko ndokkale bu baax di ñaan yàlla def si jaamu ba ñu am si successful boo xam ne ni ECOWAS si boppam dinañ wax ne mosu ñoo dem si réew mu am lu mel nii parce que ñoom bu ñu ñëwee visite bi after visiting rek fu fa gars yi jaar ak ñoom ak lu leen teralee rek laa ko ne lii soo demee tëdd na la Mr Chouk dina approve lii soo war a di accu no problem dinañ am Matar special discussion on this dina ñëw incha allah waaw Mr Damfa any reaction on that ci development bu am ci wàllu bëre lamb si sport like any other sports but for the first time lii mu ngi xew dégg nga ko mu ngi wax unexpected ne nguur government bi dina ci def lu war waaye ñoom tamit nga encourage Gambian si pour ñëpp waajal next year incha allah ñu mun a amee very historic and successful event loolu baax na trop di ko ndokkale rek xam nga ku nekk ak wërsëgam mun nga fexe loolu foog ñu nangul ko as human being definitely yow mun nga fexe mun loo jéem nga try nga waaye sa doom bi o keneen ki mën a ñëw rek yàlla wërsëgal ko loolu fu mu neex la nekk so di congratulate Matar si loolu te tamit comme li ngeen waxoon rek mu try mu def ko moomeel everyone involve everybody ñoo xamante ne they were previous executive members comme li ngeen advise ni from anyone that are living now mu make sure ne mu reach out to all of them anything that they are doing ñu booleel leen fa ku nekk gis seen boppa understand nga bu ñoo gis ne comme lii suma ndam la man rek la non ndam yi yoo xamante ne ñoo ko trayoon definitely understand ñoo teg ay xeer bu njëkka si affaire bi nga boole leen indi leen yëpp so mu nekk national event warta nekk Matar or whatever no national event la because bu moo ñëwee ni gan yi ñëw war ñoo ñëw fii fekk stadium bi empty definitely surtout loolu yes understand nga so it needs a proper coordination definitely a proper publicity pour nit ñi yëg ko yëpp moo mel ko dafa war a commencé te government tamit dugga ci seen loxo te xam naa ne government dinañ ci def seen képp la boobu amul si lu ñoo tiit bii nekkut ne ndami Gambia Rasul ndami Gambia for the first time so ñu ko congratulate te we are looking forward for a very successful event ba pare tam suñ cultural group si yëpp boobu na xam naa dama ko booleeg dem fa parce que moom cultural group bi si Gambie yëpp xam na leen mu ngi amee seen tur MPP la xam de non yooyu ñëw nag bu ko am nga lii foog nga wane si sa aada ak su cosaan bu ko Sénégal suñu ko dee si day wone seen aada ak dëgg ministre bi dafa war a nekk maanaam réew mi dañ ko war a yëg comme lu wax publicité bi dafa war a daw boot si vidéo ak audio si surtout côté loolu media bi def sa amee very big role bi dafa war a play pour mu léegi leen ko war a commencé xam naa ne xamaguñ date bi ak moon bi foog naa maa ngi dégg ay boori April next year I'm not sure but if that's the case liggéey bi war naa start in earnest pour ñu gis ne lu ci war a feeñ ñi ci nit ñi war a yëg ñu yëg ko ñu ci war a involve ñu involve leen ñu war a invite exactly loolu nag dafa jafe waaye xam naa ñoom Matar xam ne système and they will work on that inshallah ba pare tam xam naa balaa loolu tam président bi xam naa dinañu leel foundation pour Gambia Rasulin nag national stadium bi pare bul dugg ci loolu waaw yéen seen stadium yéen am ngeen non waaye di pare good waaw it's already ready pare good picc bi rek moo des Gambia 27 la moo am officiel loolu rek la bàyyi la ñu defal ñu arena ñun tam xaaral bax bi ñëw président Barrow moo fu mu ko dégg na ECOWAS ñi ngay ñëw ministre ñoo toog fii su toogee fii mu wax na loolu rek la wala du rek depuis Cameroun Chouk ni ko gars yi di wax alman na mool la stadium moo pare esa hani say that's léegi ne xam naa ne am non yoon yi bu lu ko frame waaw loolu liggéey naa loolu ñu ngi koo liggéey moom waaye picc bi si boobu ak picc bi loolu day jël time in 5 months picc bi mun naa pare 2027 la Gambie di amaat officiel game bu fi jël responsibility moom ñang yow bokkuloo ci man dem naa fa gis naa laal leen yëpp picc kay lii fi yoon yi kay moom xam naa ne balaa ay 1 or 2 months yoon yi moom gars yi ñu ngi si kawam bu ko ñun dem leen saa ni combat gis naa yoon yi anyway waaye picc bi thank you is the most important let's move on let's move on I know we'll get back to it inshallah dinañ ci gën a waxtaan ñu ngi leen di gërëmaat bu baax yéen ñuy ànd ak ñun
di leen fàttali rek na ngi ànd ak Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa xam naa ne moon ñam bu sañoon affaire lamb bi rek la ñoo waxtaan bi programme bi xam naa ko moo tax dama bëgg a ñu move on te am na luñ bëgg a waxtaan ak Essa ci lu bëree bëri ñu ngi yoon ci mbiri National Assembly bi ci député bi waxoon mbiri salary bi ay naataangoom nañ ko reject ña ngi gëm ne loolu mun a nekk la Essa is that a possibility? What is your view on that? Yeah, really, I don't, how much Bupari, the nitty-gritty of that increment, whether it's going salary to be only for National Assembly, or is it general? Or is general. I know that generally, I am not seeing anything, any sort of increment for this year. Yeah. But National Assembly, I'm going to NAMS, they have that autonomy. Wow. To push the executive for the salary increment. Yeah. Now they have that autonomy. Because for example, some budget be, they have at least over 500 million. Suma jumut. We allocate sen bopa. Legi ñu ngi chambar pour gis ne da mun nañ ci yokku mun nañ wañi fale gis nañ ne office of the president they cut down over 16 million. 16 million, yeah. Dinañ sentu ne ndax ñoom sen allocation bi ñoom sen bopa dinañ ci chambar dinañ ko bàyyee noonu comme lu lii. Yeah, but one of their colleagues is telling them nañ ko reject. I don't know the reason why. Because you see, I want to say check. Like judiciary, for example, now. Wow. If you allocate them like 10 million. And lii mooy seen bëgg bi for year. Léegi ñoo am prerogative ñoo am sañ-sañ ne ñu ne waaw dinañ yokk salary. Si 10 million bi. warta génnee si ceiling boobu noonu. waaye lu ñoo dépassé executive boobu amu ci loxo. ñoom day have that autonomy suñ amee seen budget ba pare in bulk lu ñoo dépassé loolu des na si ñoom xëy na this is internal increment la ñoom neen comme suñ amee seen 500 million bi ak lu teg pour seen kii bi budget bi par year xëy na boobu la ñoo use pour increase seen salary. Yeah, now is it logically or because legally they are well grounded, there's nothing so comme ni nga ko waxee ñoom they have that autonomy if they want to increase but if they are one of their colleagues is urging them to reject that, why do you think he has to say that? Is it appropriate at this juncture pour député yi ak lu leen di waxee with all the luxuries and privileges yi ñu am ñu war a yokkal seen bopp salary tamit? loolu du ees si National Assembly gis nga suñu delloo gannaaw tuuti. time yoo Sidiyee Jaara time Jammeh I think 2007 if I'm right. dañ propose ne pour increase salary yi député yi Sidiyee dafa taxaw ne mu ne du am mu ne leen nañ yokku tickets yi ak sécurité yi. dan ñu yokku ñun suñ député lan la ñoo nekk di def fii di toog di waxtaan ñoo xam ne dañuy def everything they are everywhere. léegi mu ne salary bi temps boobu dañ ko I think they wanna put 87,000 or so. mu ne balaa ñu yokk loolu dañu yokk fale. waaye faale wuñ ko. ñu ne ko yow am na ko tontu sax mu ne ko yow sa xaalis bi demal nga jox leen yow sa salary bi. demal nga seedoo ko kër bi. so daal kon mun nañoo wax ne kii moom du yi fii ñëw. fekk na Bakary tamit mun naa wone xalaatam. waaw comme di plénière di am ku nekk am sañ-sañ. waaw yooyu say xalaat. mun na waaye ndax dana am quorum. non pour ñu accept ko. dina fa wédde waaw soo gis yi. lu daloon Sidiyee moo ko dal and it's very strange move bu ma gis si National Assembly because bu njëkk bi su fekkee façon bi ñëw na. is always unanimous. Yes. We hardly see a contrary view in that regard. waaye comme xëy na moom tamit comme because of the pressure dañ lu ñoo dégg si outside. ñuy dégmal elections ku nekk da nga bëgg a defaru say taxawaay. pour convince nit ñi yow yaay waaj yi. soo xëy na kooku moo using as pretext. pour ñu mu mën a convince nit ñi. moom mooy people centric naam. xëy na loolu la. waaye soo demee si biir. xëy na moom sax dafa bëgg affaire bi yokku bi am. maybe dafay li waaj yi wax we are here to naka sax. to inside the gallery. We are not here for this. Just to make sure the galleries we are not to make sure. Affaire buñ ko approuvé yaa ko gën a bëgg waaye da ngaa wan nit ñi ne yow bëgguloo soo xëy na yooyu tamit. Maybe balaa ñoo ñëw ci mbiri too bi it was already 10 o'clock so the next 60 minutes will be dwelling much on that. Of course on the Jammeh's homecoming dégg nga victims yi ñu ngi demand apology from the government but loolu nañ ci ñëw but Ahmad Bah Minister of Lands lan la wax ni is urgent security not to what dégg nga li mu wax let me just quote him correctly as standard ñu ngi ko
inde quickly. Wow. Then the minister tells security officers not to hinder Gambians living outside from returning to exercise their sovereign rights. So these are the things that someone like Haji Swane of UDP, they are not going to accept such a thing to happen. People coming from outside anyhow, system that they are not going to sit and watch that happen as it happened in 2021. And now Ahmad Ba is in fact telling the security not to stop anybody from returning. Why is Ahmad Ba so focused on this? He seems to be very concerned about Gambians outside who are outside, and he believes they have to come back and participate. Sorry, before them come, Gambians don't you stop Gambians len. Muna buñ stop Gambians yi wara delu ci wat. Wow. Okay, Gambians la. Yeah, that's what he said. Gambians living outside. Wow, so waxi affaire diaspora. Xam nga ñun ñu bari suñu xel bi muy only Europe ou America lañ fogg ne moy ñoy diaspora. Fogu ñu nekk Casamance, Gambians yu nekk Casamance, Gambians nekk Sénégal, Gambians nekk Guinée-Bissau, Gambians nekk Ivory Coast, Gambians nekk Africa, Gambians nekk ECOWAS countries are all part of diaspora. Even Panjang France So nit ñi lool perception nit ñi suñu waye diaspora only focus in Europe, America, whatever. Why they forget about that even you 1 meter out of the country, you are part of the diaspora community. So you should not be disenfranchised. They should not be disenfranchised. Loolu moo tax opposition si jël nañ moomeli diaspora voting. waaye dañ foog ne léegi diaspora su fekkee diaspora si war ñoo mën a register foofu war ñoo mën a yóbbu leen foofu noonu ay ballot box yi pour ñu mën a sànni foofu noonu waaye kan moo leen mën a tere pour ñu ñëw si réew mi fay seen pass fay seen ticket pour ñu jël seen carte kan sandi carte bi jotee ñu ñëw sandi carte kan mu leen war a teree loolu lii la ministre bi di junju te 2021 bu mu court fi aji li ñu nangulu lan moo xew 2021 because this is a procedures election bi balaa moo ñëw def day am ay voter registration 2021 balaa moo am dafa am general voter registration registration te bu nekk ku nekk da nga ebal foofu sa ay ndaw yi toog foofu noonu di la nekk sa ay bot lan mooy seen liggéey bi foofu parti agent lan mooy seen liggéey foofu noonu su ñëwee ñu gis ne Essa Danfa ñëw na fi jël kayit yi waaye mu ngi ko scrutinize interview bi mu doxoon ak officiel si o attestation la indi o kayit la indi man de góoma ko you have the right to interrogate Essa at that spot fekkee mënuloo ko nga note it down you are that center nga ne Essa Danfa lii mooy card number am whatever nga am lépp suñ paree registration bi yëpp danañ tey liste yëpp nga jël liste boobu noonu tamit nga yóbbu ko say parti after exercise Supreme Court Chief Justice dana impanel courts yi nekk gox yi High Court judges pour ñu mën a am ay what we call revising court. ok foofu ngay yóbbu say claim nga ne waa kii jël na kayit waaye orma ne mbaa lii la. waaw léegi waa Essa. léegi parti yi yëpp ubbi nañ ne more than 1 month kenn demul fa pour complain. ok kenn nit. so léegi élection bi dugal ko ba ñu génne ñu ne waaw lu ñu nangu. waaw what they say if that loolu c'est loolu. but the problem here is Essa yaa ngi wax ne opposition bi ñu ngi doon ñoom ñoo gën a taxaw di wane mbiri diaspora vote ñun ñoo ko ŋànkoŋ ñoo ko téye di ko portray di ko xeex loolu mënut a am yéen ngeen bañ. non ñu bañ ko. seen naam si ñoo ko reject. no it's not that they rejected it. they said nañ delluwaat constitution bi. non constitution bi naka la ñoo registré. even Gambia through the constituents. waaw loolu lañ ko langaamu rek. through the constituents léegi for example. soo bëgg a registré da nga war a nekk in the constituents léegi nañ démarqué diaspora tamit. su ko defee ñu def ko fii leen jógee si constituents leen jógee. rek kon léegi. xanaa dinañ ko boo jógee Badibou. Iliasa yaa ngi si Iliasa constituents. dinañ ko domicile here. ñu domicile ko comme ñu nekk yow waa Badibou nga. kon léegi diaspora du nekkaat si liste dafa nekk Badibou central Badibou comme ba East diaspora nekkaatul fa. waaye box buy dem rek. non box buy demee
xam nga lu ñu bëgg mooy data bi mu am par exemple ñu nekk Europe North Europe Eastern Europe nii Europe America nii ñoo seen liste bi moo nekk nii. waaw loolu mun naa nekk. on est sax loolu la suñu député yi wax ñu ne ñu dégg njëgee foofu noonu ñu demarcate ñu make diaspora into zones suñ ko defee loolu léegi ñuy dem register dana nga xam ne zone A mooy country lii zone B mooy country lii country pour mu mun a organise loolu doo mun a leave the horse before the cat. loolu la suñu naam yi wax rejectuñ di diaspora voting because ñun as NPP ñoo gën a los. non yéen ñun ñoo gën a los. nit ñi nekk diaspora moo gën a bari. non you've seen our fundraising here. I know but yow gis nga ko foofu fii. gis nga ko loolu laa wonee ne ñun pertement boobu noonu si ñun la. waaw loolu nga gis ñoo gën a perte. loolu nga gis. ñun loolu moo am. non loolu nga gis. firindeel bi mu ngi nii léegi demal spend bi nga gis ne all this spend ñaata lañu pour. non exact. how many millions? 20 wala 24 millions. waaw tey demuñ Amérique demuñ some part of Europe. so loolu moo laa wonee ne ñun pertement bi ñun la waaye da ngaa gis ne ñun suñ nit ñi dañ dee fee ticket ñëw register fee ticket ñëw vote. ñun suñ ñi dañ ko doon def. ok léegi coming back to what Minister Amat Bah said. Because people are so much, mom def ci am interest. I don't know for what reason. People are saying about this. 2016 tam bor bo la fare. Waaw mom mo ci garoon na wax 2020. Mom bu yàgg na fare bo. 2021 tamit. Ci meeting yu bari te waxaat na ko fi Sukuta. And I think si toobi tamit wax na ko. So ban interest ngeen am Gambia ci nekk especially within ci other countries within the sub-region ñu war a ñëw. Like ba mooy wax the security let them stop them as if he have any information the security be stopping anybody from coming. Why that commitment or interest from him or from the government or the NPP and their allied parties? You know, Honorable Amat Bah is the Minister of Lands. Yes. And also responsible for local government. Yes. Understand? Chef yi alkali governors yi yëpp si ronam lañ nekk. waaw bu mu nekkee tourisme sax daf ko doon wax. Understand nga. waaw lu munta nekk rek waaye lu moo wax fii. mu nekkee tourisme lu moo wax fii. There is no special interest except not to disenfranchise each single Gambian. mooy pour deprive a single Gambian pour ak yelleefam loolu rek la doon junj foofu noonu. mu ne benn Gambian waruñu koo xañ ak yelleefam pour mu dugg di génn because yow mun nga nekk fii ngay business fale élection bi jot nga bëgg a ñëw ñu ne déedéet. waaw loolu law nekk di junj. loolu la nekk di tamit di dëgëral amul any other interest there lu moo wax mooy lu moo dëgëral mooy. lot of interest bàyyi looy wax nii non. because ñu nekk présidentiel bu jotee rek. dañoo gis coow yi mel nii ngeen cee taxaw ministre yi di. before 2021. waaw ñun weakness la mën a amul kawul. kawul ay doon noo ngeen saajal mu ngi wax ne ifin Gambie ni sëyi. waaw ñu sëyi ñëw leen. ifin ñu sëyi la doo ñu sëyi. élection mooy waxtu dégg naa am na ku si yokk. seen doom yeeg seen si yëpp dañoo taabali dégg naa yokk nañ non xam nga élection mooy waxtu boo xamante ne. waaw. sa kaddu sa doomu réew mi yaa moo gën a time boobu la day gën a fes. yes because kaddu sa kaddu bi ngay jëli jox ko koo xamante ne mooy war a ngang seen kaddu seen doole yëpp. nga jox ko kenn nit. so sa doomu réew mi yaa bi lu ko gën a fes lu ko gën a important loo mooy time syndicat. xaw ma ne is not important de. waaye time boobu noonu dafa am solo. dafa am solo waaw dëgg la. because governance boo xamante ne mooy ilif réew mi dafa important. waaw léegi dañ ci war a am kaddu. léegi kenn warulaa xañ loolu. léegi loolu la Amat Bah di nekk di non waaye léegi. lan moo tax because waxut ne ñëw leen ngeen sànni NPP. non the problem is. waxut loolu noonu. non fekkee wax na ne ñëw leen yéen yëpp ngeen sànni NPP. yoo xam nga loolu. ñëw leen ngeen sànni fi ngeen sànni nag des na si yéen. non waaye xam nga ne. du noonu. non esa yow xam nga li nga wax ne yoo xam nga ne Amat Bah bu waxee ñan lay waxal. non déglu defal loolu kay xam nga box bu moo daay rek nag giri bi rek la foofu la. the thing is Gambien bu nekk Sénégal. Gambien bu nekk Guinée Bissau wala bu nekk Mauritania wala wherever ci Africa or anywhere bu amee interest jarul fàttali he or she knows he is a Gambian. am na Gambian document. Why would you need to emphasize
kaay leen the security man there's an interest for you that's what problème boobu la nit ñi am warning the security now dafa wax ne security bu leen stop kenn xanaa dafa dégg na gars yi dañ commencé xaaral ma leeral la loolu xam nga pour wax involve security because ñu nekk si border si waaye ma ne ñu nekk si border non ñu war a involve office and attention am coming security opposition bi par ñoo seetaan security bi there are so many things boo xamante ñoo nekk si border bi understand su fekkee security bi mun na gàllankoor nit ñi mun na nekk yëpp mun na nekk waaye let me tell you one thing nga ne waaye mu ngi emphasize ne ñëw leen ñoom war da ngaa gis Gambien bu nekk fii mu ngi tëdda fii am na ñuy dem si keram ko dugal ko nañ dem lu daa ñuy def loolu te xam na ne fekk na fa campagne déggal na radio déggal na Eyeafrica TV ñu ngi wax ne syndicat tey la yow nit ñi jógee keram dem sandi moom nangut mu ngi ataaya o mu ngi toog o mu ngi nelaw léegi kenn kilifa yi ñëw de mu ne ko jogal gis naa boo xam ne nii ñu dugal la tamit moto am na ñoo xamante dañ day indi moto non ñang non xam naa fa amul doole amee grâce parce que man gis naa si boo xam ne moom gaay bi ñoo doon dem fi gaay di ataaya te dugal leen si moto moom gaay mi benn élection boobu moom gaay mi sa gaay jël ñooñu dugal leen si oto ci dem leen gaay taw na foofu la de man xaaral ma wax la ñun we grâce politicien dem na ba ñu complaint bu ñoo am sax tax na ba every election foog ñu indi ay moto foog ñu arrange ay moto it's part of now our plans because nit ñi dégg na waa man dewma dafa sori man duma dem taxawal kenn si naaj foog nga indi ay moto ngay yóbbu leen dem leen di neexal leen am na ñoo xam ne seen atta bi moo leen gënal xaaral ma yooyu xam nga loolu la moo koy waral do you as a party or government sit at some point reflect why are not people voting the efforts ñu gis for example Amat Bah yu moo def nii di oo nit ñi ci biti su defoon the same effort encouraging Gambians yu fi nekk te nekkuñ di vote ñoo ëpp Gambia we are talking about definitely almost 3 million people in this country but talking about musuñu sax am fi 1 million registered voters amaguñ ko bu gën a bëri that was the target 2021 amuñ ko it was 900,000 plus so it seems ne est-ce que problème bi mooy nit ñi li tax ñuy vote ñu ngi koo gis people are becoming soo voté ñu la dimbale ma génn la moo am that's why the problem is foofu ngeen war a mun a concentrate to tell the people why should they vote and if they vote what is the essence but concentrating yu nekk si biti esa am na lu ci rax de non dafa mel ni gars yi la problème boobu la gars yi am xanaa ma leeral la foofu Amadou waaw I'll be happy dara nekku fa xanaa yow nga bëgg a téye ko dara nekku fa waaw isa nag am nga dafa nuroo de nga joxe ID card Bissau waaw joxe ID card Mauritanie joxe ID card Gabon in ton di woon sécurité keneen kuy ñëw bu leen wàññi loolu muy nurool su la neexee nga ko yaa ko xanaa nekkoon di jox ID card every day si fii of course that's normal léegi what does that mean that's normal xanaa ñu opposition amuñ ID card of course that's it ID card is not voters card fii leen ko war a joxee nag fii leen ko war a joxee is it not state that fekk la Mauritanie jox la ok xaaral ma wala is it not state that provide voters card for free to citizens yes xanaa lu réew mi mooy provide citizens yi ku nekk voters card xanaa di seen voters card la Ousseynou Dabo yor Amama Kandeh yor NPP yor ak yeneen parti ndaa yëpp benn box lañ dee sandi despite that state NPP tey moo nekk government party in governance mbaa loolu moo tax ne tey ñooy provide voters card waaye loolu miinut ne ku am voters card for free from that NPP led government da ngaa sandi NPP so loolu that's it mun ngaa am sa ID card ma dimbal la nga am ay doo sandi ñeneen nit Amadou wax na ko fii léegi ñu ne nit ñi we don't even have 1 million people registered voter te ñaara million ñu am ID card bari na lu tax loolu ñoom yëpp ñëwuñ lii te ñu am voters card sax lu tax du ngeen nangu dem sànni te ñoom ñëpp dundee ñëw sax waaw that's the problem voter apathy is all over in the world that's why there's a percentage waaw of course Gambia fii suñ Gambia fii suñ kii bi suñ normal kii bi suñ aada lu ñoo fonk léegi mooy présidentielle élection lañ gën a fonk waaw den yeneen yi loolu moo tax Jawara time Jawara xam nga ban pays la def élection si yëpp benn bés lañ ko dee def mostly da nga sànni fii ñëw sànni député daa boobu council sax dañ dee nominate day nekkul council élection député la ak présidentielle benn bés ñaari per nga because pour daw voter apathy because nit ñi luñ foog mooy soo sànnee président bi rek
yëpp liggéey bi jeex na. vote apathy bi yéen soo waxee ne député yi jarul ko man du ma teg sama birig man du ma dem sama tool bi. man damay dem naa ko. da ngaa dem nit ñi fekk leen ñu ngi liggéey seen bërëb liggéeykaay. waaye yéen tamit nga yóbbu leen bàyyi leen lii nañ dem. di vote apathy bi ngay wax. di vote apathy bi nga wax it happens everywhere true. but the efforts bi ngeen di def presidential. comme yii nii ñoo dégg ni duñ ko dee dégg sax parliamentary. non ñu ko def ñun. Amadou Bo dafa I was a sponsor candidate. Amadou I was a sponsor candidate. I know. dem am nañu wax ne weeru koor la man dama soona. waaw dégg la waaw. non loolu dégg la. our assessment after the election. it was in twofold. ñu demee assessment suñu losses bu ñoo loos boori Kombo fii ak Serekunda ak yeneen yi understand nga. lu ko waral ñu ñaari fan la benn bi mooy ñun am nañ support base boo xamante ne présidentiel rek lañ fonku. loolu moo tax you see almost 89% of the turnout ñu am close to 53%. understand nga te mun nañu am 40% sax ñu raw gaadu la. waaye ñu am at least di amaan boo xamante ne even second round sax jaruñ ko soxla ñu ko waaye xoolal di percentage almost 90%. so voter turnout bi voter apathy bi si ñun la dee affect ñun as a ruling party loolu moo tax bi percentage bi wàññeeku below 50 in parliamentary election below 50 below bi. moo tax na ngeen war a am waaw léegi moo tax ngeen war a seen effort si. waaw loolu laay ñëw nii ma ne jàngat buñ am xam nga ne ñun we politician boo xamante ne we are an institution lu ñoo gis am na ñoo research for the party tu xam problème am na fi dem leen ngeen gëstu lan moo problème bi ngeen report bu ñu indi mooy ñaari fànn. benn bi mooy suñu support base am na ñoo xamante ne présidentiel rek lañ fonku député council faalewu ak ban Barrow toog na finish. what is the other one? understand nga the other one mooy ñoo xamante ne they are not interested for example nga gis ne you know Amadou lañ kii moo ñëw candidate bi moo ñëw bugguma ko jaral na la nga toog you don't care bu ko indi wuñ ku nga soxla yow nga dem primary kii dem primary yow nga am fooy faral kii am ko understand nga instead you ngeen ku nekk ak bàyyi seen lii ngeen dem boot ngeen unite nga ne déedéet kon kii gannaaw nam daanu sax waaw ñu ñëpp ñàkk waaw ñu ñëpp ñàkk so that selection problem also jàngat na pati jàngal nañ ko pour ñu xam you know next time if you were just approaching because loolu moo tax nga gis ne présidential bi ñu yëpp unanimously agree ne Barrow is our candidate loolu moo tax gis loo fa ay yëpp nii la waaye parliamentary bi nga gis yu bari bu loolu amee yow nga toog seen doole bi wàññeeku opposition bi am age MPP bi moom yéen seen selection problème bi so problème boobu loolu lañ am waaye loolu adresse nañ ko waa léegi if you understanding your own problem is one way of solving it right we are not that's fine that's MPP's problem but that's another thing léegi fu ñu bëgg a wax mooy li ministre bi Amat Bah wax telling the security not to stop anybody from coming but like I said some of the opposition dañ jàngee ne 2021 am na lu xew mooy some of these things yu ñoo wax ni likes of UDP aji moom he took that jël na loolu as a commitment and te ñeneen ñi tamit xëy na du ñàkk ñu am that commitment do you think du in benn jafe-jafe su fekkente ne ñu ngi gis ni ñu bari ñu ngi jógee ko ci biti verification bi yéen kayit la ñoo indi this alcalo attestation remain a concern ci loolu yëpp tamit est-ce que parce que am na dëkk yu bari wala Gambien bu nekk ci ba jóge bugg a ñëw mais bi mun ngaa nekk Gambie ba amuloo kayit wala mun naa indi bi jiixi jaaxa ci process bi do you think I don't think so you know anything that's a process man foog ma loolu te tamit su fekkee moom dafa am dinañ ko xam si revising court IEC wane na calendar boo xamante ne supplementary revision fan la kañ la moo am ndax gis nañ ko léegi fekkee yow te supplementary su amee war nañ parti bu nekk ngeen pareel seen ndaw yi ku nekk dem toog foofu noonu soo gisee kenn koo xamante ne dafa indi ay attesté amul kayit dañ ko bëgg a jox voters card te boobu teewut sa bopp. xam nga nag loolu moo dee indi tension. non jarul tension everything in democracy there is no confrontation in democracy loi bi tënk na yëpp mu ne yow xoolal kii Essa la waaw Modou Niang la waaw jël nañ ko alkala moo ko tampal
attestation bi te xam naa ne kii du Gambian téye ko right li fi na am ak register number bi yëpp su fekkee register code bi revising code bi am ngeen yóbbu ko foofu seen pare ngeen yóbbu ko waaye foofu xam nga loolu buy am in most cases resistance def day am non bari resistance ki nga xamante ne man su ma àndee ak suma jarbaat for example wala yow nga ànd ak sa jarbaat wala maa nga ànd ak jarbaatam xëy na nekku Gambia mu ñëw te xam nga ne xëy na fii la mu ngi yore assistation keneen jógee ci beneen parti na kii du Gambia nangam nga insist kii dafa am voters card by force so it can lead to chaos. non loi bi tënk na yëpp. non balaa ñu àgg ci revising code. lan la loi xarama wala yow kuy toog foofu noonu amuloo right pour stop anyone. that's why I was. yow non xarama wala ku nekk ak sa doole. foofu laa nekk non ñang xaral moom foog mu understand one thing. non xam naa yow sa doole bi as an agent of a party. as you are there as an observant pour observe lan moo dul yoon te mu ngi xew nga report ko back to your party. Ghana facts am nga right ne waa ne presiding officer or whatever pour agent bu nga ne ko kii man gomma kii de du Gambian. waaw léegi. now you have that right. Understand? You don't even have right to talk to that other the person who is registering. You don't have that right. The authorities there ñoo xam ne ñooy issue. nga am right alkala dafa toog au elders yi dañ dee toog ñoom tamit soo amee eyebrow soo amee loo xamante teewut sa xel. am nga right pour wane leen. ñoom autorité bi am nañ daal question alkaali kii mën a am na kii du Gambian de non Gambian la waaw nga ne waa baax na yow sa liggéey bi léegi note it down you know the date the time the voters card number they will offer you all that information after danañ tey lifin bi nga xool ne kii number 30 la dana taal everything nga yóbbu ko sa parti code bi su commencé ngeen yóbbu ko dinañ oo kooku ñu oo alkaali jooj bi taaw yow nag nga nekkee doomi Gambia ana sa kayit yi ana sa lii ñu investigate ko fekkee interrogation bi am na ñu gis na kii daal fenal na fen la def du Gambian sa liggéey bi wàcce na dinañ ko sanction am na loi lu mu fa teg loolu la loi bi wax non du sori na waaye luñ bañ mooy confrontation yoon wi moom gudd na mooy fitna ak confrontation because yow xëy na kii nga ne kii yow sax mu nga kii doomu Gambien la kenn ki war a def dugg doomu Gambien léegi naan naka la te yow parti agent bi support nga ko bi ko xëy na yow da nga foog ne kii suñu support la doomu suñu support la yow nga ne waaw doomu Gambien la keneen kii NPP agent bi mu ne déedéet du doomu Gambien léegi buxante bi am na loolu la loi bi bañ loolu mën ne ñu teg everything si sarta waaye last election registration bi kenn benn parti revising ko toog nañ 1 month jooji ñu ngi toog kenn demul fa complète ñee nanti rek ñee nanti léegi ñu yem seen carte rek yow nga luus nga ne waaw because of register lañ duñ ko mën a nangu te tam UDP dañ ebal seen ndaw yi dem round all the polling stations ñu ne waaw duñ bugg ngi alliance yi register ana gis le ko fii gis nañ ko dem round every ba ñu am fitna ak yeneen place yi waaw uniforme yi black loolu xew na fii te def nañ loolu yëpp pour gis ne njuuñ njaaj amul si système bi ba ñoo woor na leen ne because they don't report any case boo xamante ne jar na leen ñu dem reversing code kon léegi they validated the process ñoom seen boppa ñoo validated the process ñu ne ok because lu tax complain luñ si code bi gisuñ kenn gisuñ dara boo xam ne dañ téye xel léegi soo demee ba daanu xam nga lu ñu wax si soose i bu kam bureau booy daa fekkee boobu leen gis nag bañ demee ba daan leen door a gis xam nga bore xam nga nag lañ di aussi ol kuñ daan foog mu am ay gala waaw téye nañ suma jëmm bii nii la foog mu ut lay foog mu am ay lay so loolu lañ dee def nii waaw lii la that's it ok all right that's fine let's move on waaw balaa ñoo move tam waaw because li nga wax loolu lu am solo la because daanaka Demba the minister of agriculture li ñu wax ne la wax fële na leen nu mu tuddati dëkk bi nu mu tuddati sa fële dëkk yi ñoom gars yi bani something like that moom tam daanaka dafa appel dafa oote li fi soo yooyu noonu tam gars yi war nañ ko mën a bàyyi dëgg la nag Gambien bi moom ak fu mu mënta dem Gambien la buy ñëw si dëkkam kenn waru koo aaye man I agree with that waaye lu tax waaye élection rek leen ko def dañoo am interest ñoom si la ñoo am interest si la day am interest door a bàyyiloo xel sécurité bi xam nga wax naa ne dem na fi ko war xaay doon na wasu di wax ne ñi sëyi sax nañ ñëw jël si seen carte bu sànni carte jotee na ñëw sànni gars yi delluwaat si seen sëy
wax na fi loolu waaw lu tax yow lu tax doo encourage interior minister non listen to me doo encourage interior minister mu jox equipment ay police am ñu xaar réew mi xaar lu bon lii war a dugg si réew mi you don't ever talk about that but yaa ngay woon di security pour ñu bàyyi xel ñuy ñëw sànni si carte loolu doxul te am na lu gars yi nit ñi di jànkoonte si booda bi li dugg si réew mi te baaxul drogue ak lu nekk mu ngee dugg si lu tax woonuloo ñu ne leen waxula interior ministre mu jox équipement yi doy police mi ñu taxaw si booda bi sàmm réew mi xaar réew mi waaye bu kenn dugg si ñi lay génnee waaye yi fi interest yi vote bu élection ñëwee rek gars yi jafur di door a def nekk di lifin neen bàyyi yooyu ay agree na nag kenn warta woññi Gambien buy ñëw waaye it's not only kuy Gambien buy ñëw vote si rek la police war a bàyyi xel there are so many things lu ñu war a supporter police lu ñu war a wone police lu ñu war a joxee police matériel bu doy pour mu xaar dëggam man dama xam ne cross border si loolu ñun ñëpp gisandoor na naka la government nekk di dimbali police yi gis nañ ko di doole leen di leen jox ay moto di leen jox ay jumtuwaay suñu kin playkat every time da nga gis ne ministre of interior seen budget bi di seex ñaata la ay billions non Essa waxuñu ay loolu man dañoo wax loolu yëpp lan la pour kaaraange réew mi ñang fu moo waxee mooy kaaraange réew mi non Essa am nga amount of energy loolu the amount of energy the amount of energy commitment taxawaay buñ gis ministère yi di ko def di ko wax ci ay ndaje Gambien si nekk kii nañ leen ñëw ngeen sànni loolu if they were doing the same commitment ak yitte even si responsibility bi ñu leen jox di ci communiquer ak Gambien si loolu konoon ñu gis something different ma answer la loolu that's what we are talking about commitment bi ministère yi wax yi foofu noonu commitment si lameng la ak si jëfin mooy feeñ si bo jëfin waaw loolu la xam nga commitment bu waxin waxin def leen lii waaye ñaata lañ ci teg pour ñu police air ticket ñu ne leen ku bugg a ñëw from Europe pour vote gis nga lii mooy ticket gis nga free ticket lañ jox pour wala gars yi dañ ci am interest gis nga Demba Sabally buy wax si mbay mi agriculture suy wax dana wax de mu very serious ak commitment but su duggee ci politique bi mu war a wax ak gars yi ci côté nii maa ngi dañ dee daanu non interest bu moo wax bu waxee dafa ko Amat Ba ñëpp xam nañ ne moom bu taxee ci maay bi moom boo fa jegee moom waaye bu demee ba dafa wax ne ma ne déglu leen ma de man li may wax dafa am solo déglu leen so he emphasizes and pour nit ñi because you feel that is this an interest why is such a Amadou what is most important in citizenship but not only what is important in citizenship the most important thing in citizenship being a Gambian loolu lan moo gën a important being a Gambian lan moo gën a borom kër boo xamante ne amul kàddu mënuloo tax kenn mënuloo dugal kenn mënuloo ebal kenn pour mu dugal si néeg bi kon yow doo borom kër yow balaa ngay jël su fekkee léegi Gambian boobu sànni carte moom moo gën a am solo waaye Gambian bi nga xamante ne amee Gambian yu fi nekk ñooñu sànniwuñ carte amuñ sax ñeneen ñi amuñ ci interest yitte bu ngeen di def ba conflit su nekk ci biti bi nga xamante dafa vote ba pare dellu ci beneen réew development bu amee ku nekk fii mooy gën a enjoy first balaa moom. The conviction is going on. The civil education is running. For by who? Media see they are going. Ministries they are going. Politicians they are going. Every day and night that motivation is there. Okay. So is there. So ban moo government tamit ekkate ay millions pour dugal ko si carte bi. ñu ne demal nga am carte for free. Pour lii yëpp nga bañ a te tamit dañ dee ñëw bi si am nga ne ID card soo ko bëgg am foog nga bàyyi sa kër de. nga bàyyi sa dëkk bi. nga fay dem ay centre pour nga mën a am ID card. te nga fay tamit. lu mu newoon da nga fay xam nga la moo tax. waaye voter card. dana la fekk sa kër sa bant ba. waaw because xam nga la. yow da ngaa jógee sa kër bi da nga dem bant ba am interest politician si la. lu tax state def loolu. lu tax government bi def loolu. xam nga la moo tax pour ñu gis ne pour ñu gis ne ku nekk yaa ngi nii bëgg a yóbbu. non ku nekk interest rek. ma ne interest rek non du interest non. interest la boobu moo di ña du interest government. waaye du interest déedéet loolu la moo tax government am xanaa ñu am kayit yi yëpp danañ de sànni si NPP. xam nga su waxee government ko def waaye ñu ëpp dañ sànni NPP moo tax mu why state is doing that. lu tax state ñu ngi ko def pour kenn bañ a am gàllankoor ne man de dama bëggoon a am carte aw ma xaalis dafa sori mënuma am paas soo lii ñu yombal la ko. léegi yow at least nga mën a waaxu rek dem foofu am nit ñi nga dem kër sa delluwaat dégg naa sax nit di wax loolu. pour nga mën a exercer sa franchise pour kenn warula xañ si sa right. maa si ñoom maa di jopaat loolu leen dee wax yow li lay tax nga am voters card loolu dañ koy fay waaye voters card ñu jox la ko free. even ID card bi dafa war a nekk free kon bu dee loolu la.
No, that's Yow what I'm, that's why xam nga lu tax la leen du benn. Exactly. ID card bi la is your own interest. ban voters waaw Voters card bi is our interest. waaye boo amutee ID card. Waaw. yow doo mën a am voters card because soo amee doomi réew. waaw xam nga différent bi mooy government bi war bugut a xañ kenn boo xamante ne doomi Gambien la pour mu mën a am kaddu si réew am te kaddu bi gën a fes mooy sa ID sa voters card bi boobu ngay fal boobu ngay voters card folli moo gën a am fayda. boobu ngay fal boobu ngay folli moo mën a fal moo mën a folli. yes waaye léegi soo kan ngay amul fay kaddu moo la jox kaddu foofu moo la jox kaddu sa réew moo la jox kaddu waaw. moo la jox kaddu Esa boobu am problème sax léegi nañ move on because su loolu duñ dugg si génn si topic bi. ok nañ dem si beneen bi bàyyi gars yi understand na lu ñu ci bugg a wax moom defend na leeral na seen position léegi nag lu des Gambien si nañ atte lu des wala ñoom naka lañ ko understand so ñu move on because of time meet the people to first leg bi jeex na comme ni nga ko waxee dem ngeen si jaama ñëw ngeen si jaama alhamdulillah président Barrow nee na am na ci mbégte bu baax kontaan na parce que dem na gis na ci liggéey bu mu def ci kaw gi surtout parce que first leg bi foofu la woon dem na fu bëree bëri waaye ni ko nit ñi génn nañ welcome ko bu baax te loolu gis na ne nit ñaa ngi apprécier lu moo def te gën naa feddali taxawaay bi surtout ci yeneen area yi nga amaguñ développement am na sax yu mi lim waaw mel ni Ñaamina ak yeneen gox yi yëpp wax na ci danañ ci gën a taxaw ci wàllu yoon ak courant loolu mu doon lu am solo but Essa li ci ñeneen ñi am problème mooy in as much as meet the people to is a constitutional requirement dañ ko war a def at bu nekk président Barrow mu ngi ko def all these years but luñ cee dépense ak nuñ koy defee ñu bari dañ ko gisee politique instead of dem waxtaan ak Gambien si ci li leen yitteel in most cases boo leen demee ci meeting daanaka ñu dee wax lu neex nguur rek ngeen dee jox kàddu ñu wax est-ce que noonu la war a demee ci too bi nga xamante ne alali réew mi Gambien si yëpp ñoo cotisé moo contribute pour président ji mun a dem National Assembly mooy approuve pour mu dem mu def loolu bon bu ñu demee daanaka lu neex président bi ak ñu koy wax lu ko neex rek lañ ciy dégg est-ce que loolu la war a demee wala yow mi nekkoon si garaan bi lan nga ñu mun a tontu ci loolu. jërëjëf comme li nga waxee si dooreen bi rek luwaay Gambia moo sas président bi at least twice in a year pour mu dem diisoo ak askan bi soo xoolee bunta bi section 222 subsection 15 dafa dooleel président bi pour mu dem forcé la sax mandated the president to at least one or twice waaye comme financial concern and some other thing loolu moo tax mu def ko one pour mu def ko benn yoon si at bi pour mu dem diisu ak réew mi nit ñi ñu ko fal because bu njëkk bi dañ ko dee ooyee meet the farmer store waaye léegi meet the people store la because am na yoo xamante ne duñ farmers te tamit ñoom tamit am nañ ak yelleef pour xam you know lan mooy dox pour xam tamit ñoom tamit seen interest bi naka la government bi di yëngu pour at least ñoom tamit seen interest bi ñu achieve ko so loolu la defoon loolu la demoon pour answer to your question first and foremost ma leeral dara waxkat yi président amul contrôle si waxkat yi du dee taana du dee xam kan mooy wax du dee seen son président yes understand nga community yi ñooy taana seen waxkat seen agenda non kiamani parti du taana kenn kiamani parti in fact suñu kiamani du dee wax foofu sax non doon du bari waaye ñoo du bari non gis nga problème yi mooy government governors chef alkali ñoo responsible si too bi waaw ñooñu yëpp xaalis su moo génn du dem NPP kii de admin secretary de ma wala de gouverneur kan moo ko teg foofu non what I'm saying kan moo ko teg foofu is the president waaw chief kan moo ko but teg it's not taking him there wholly and solely as a political vanguard non that's the fact but the 99% daanaka loolu la what I'm saying du ku la fal is a political appointed governance political appointed but it's not like sa liggéey bi yëpp suba ngoon guddi ak bëccëg politique la comme kiamaani bureau bi kiamaani NPP kiamaani NPP different am mooy governor is an administrator even though he's a politician but he's a politically appointed but he's an administrator boo xam ne
lu moo admis yëpp lu jëm si nguur that's it nguur bi ak state bi kooku su xamee ne understand mooy represent président si ko boobu noonu let's agree on something léegi kiamaani bureau bi moo politicien la suba ngoon politique rek lay dee yëngu it's not an administrator non loolu leer na instant so léegi balaa nga proceed nga baal ma sorry for interjecting I know you were on a very good rhyme let's establish something nga ne waxkat yi du président moo leen seen su yes gouverneur yi la chief yi la alkaali ñoom ñooy tànn so moo tax ma laajte la kan moo appoint the governor and the chiefs and equally not expect at any given time if the governor knows or the chief or the alcalde anybody bu président bi toogee da ngay wax something contradicting ñoom luñ bugga dañ nañ la bàyyi yow nga wax waaw fan la xewee xewoon na Omar Cissé dafa waxoon suñu meeting beneen meeting bi man we are talking about 2025 no yaa ngi fi 9 years dañuy tuddal bu benn boobu we are talking about 2025 9 years benn yoon exact non duñ nangu ko dem nag 2025 yaa ngi from 2018 yaa ngi dem you have Chris ala doole ma may no of course you say ma lim leen waxal ñu si bii too bi nga jógee nii waxal ñu si boobu ma ne waaw too bi nga jógee nii waxal ñu si boobu Omar Cissé is in study I don't know Japan xam nga maa ngi ñëw de yéen a ma wax ne ndax am na kuy ñëw wax loo xamante du neex indi store du neex président bi te gouverneur bi ñu bàyyi ko mu wax ma ne ko waaw am na waaw ma lim la benn Omar te suñ too bi xara nga ne ma ñëw si too bi non léegi benn xara ma ñëw bàyyi ko rek mu ñëw yow nga ne ma ñëw si too bi nga ne ma bàyyi waaw bàyyi léegi benn lim na benn non na bàyyi lu passé esa ñaal 2025 alkaal garawul bi waaw Amadou mooy non bàyyi rek alkaali bi waxoon na something boo xam ne président bi su boobu mu ne ko alkaali balaa nga wax li loolu xewoon na mooy lan lan la alkaali bi wax waaye comme li ma lu pour ma tontu ko waaw yow da nga foog ne comme waxkat yi yëpp di gay président bi no they concern they raise concern okay some of the concern may not even go down well with the government or the president but he will answer it maturely and acknowledge the frustration of those the speaker understand nga mu address ko maturely waaye da ngaa wane ne lu moo waxee nga ne ko it's not like they are all praising it lu ko tax a jóg mooy mu déglu nit ñi lan mooy seen problème si moom policy ak programme bu leen defaloon si at bu ñoo at bu passé bi ndax jëriñ nañ leen ndax jëriñ leen léegi it's a short analysis la cross and cons léegi su loolu xewee moo am lii nga ñu defoon baaxut lii am na ñu waxoon ne sax bëgguñ fay gerte bi mu nekk si mobile bëgguñ ko te policy government la waaye wax nañ ko ne bëgguñ ko xanaa loolu tamit yow loolu yëpp tey ministre waxoon bëgguma loolu man lii laa bëgg ma ne fay loolu laa wax amat ne nekkul ne yéen li ngeen foog comme lu neex rek nii non te gouverneur ak kiif si gouverneur ak kiif si they don't have that total control over what people say they don't but they have the influence they have the influence nit ñi they will come for example yow fekkee tànn nañ la sometimes dañ dee xam nga lu ñoo def mooy for example constituency bi comme for example suñu tànn 3 constituency pour ñu def ko benn meeting dañ dee wax constituency yi nii seen tànn leen seen waxkat góor am fa jigéen am fa oo ndaw am fa léegi yéen nekk gox boobu fekkee xarama daanal fii fekkee yéen nekk gox bi man rek lañ taana pour ma wax waaw yéen dem ak moom meeting nga ne ko xam nga ne lii suñu problème la soo demee wax nga wax ko am na ñoo xamante ne sécurité even police yi sax dañ lay wax ne police yi neen oo ne suñ station bi amul moto de suñ fii amul lii de amuñ accommodation de amuñ courant be suñ fii de ak lopitaan waaw lopitaan yi docteur yi mun nañ kan moo seen waxkat Essa la hello Essa yow gis nga ne suñ lopitaan amul lii nga wax foofu noonu police yi commande bi kool la yow yaay wax foofu suñ kii amuñ waruwaay de dañ bugg a lii soo suñ ñëwee waaw suñ ñëwee lu tax su loolu waxut su loolu amut lu tax ngay gis ku xamante ni c'est léemaan mu ngi wax affaire yi health care mu ngi am affaire sécurité te yooyu yëpp dégg ngeen ko si yoon bi waaw kon nit ñi dañ dee wax waaw ñu suñ police yi nekk fii seen accommodation bi baaxut dañ mën a nga sampal leen police bu ees dañ bëgg ngeen jox leen ay woor waay mais suñu lopitaan bi dañ bëgg ngeen def li loolu yëpp dégg ngeen ko si taw bi dégg nañ ko
That's why I said it's not like they are to praising the president. But We are there to listen. Gambia wax na ne Gambia yéen seen bàyyi faal leen man seen liggéeykat la. Président Barrow mun naa wax loolu man bàyyi faal la seen liggéeykat la yéen nekk sama boss. may ñëw pour déglu leen. ok Essa time baa ngee dem léegi. Good. it must xam nga yow dama la laajte the good thing is benn exemple nga ñu jox te loolu is was on the headlines mooy alkaali boobu te président Barrow daf ko tontu. loolu lu moo miin ne mooy fu mu dem mu dégg li mu war a dégg daf laa tontu ci moom ni nga ko bëggee parce que no xarar président Barrow daf ne ñoom ñu wax ñëpp. man dama ko déglu bu baax al mel diamuta jàng first you don't appreciate comme like da ngeen war a appreciate first liñ def ba pare balaa ngeen di nekk demand mu ne demand yomb na de boo liggéey mooy ngeen appreciate first that's the human nature. non even yàlla soo koy ñaanee even yàlla soo koy ñaanee da nga koo apprécier waaw léegi xaaral rek da nga koo jox buur yaam nga après nga ne ko waaw léegi lii ak lii laa bëgg léegi xam naa ba léegi lii moo woon waaye doo ñëw ne yàlla def ni yàlla ku ko ñaan bëggul nga ñàkk ko ñaan moom ñaan la bëgg nga def waaye soo ñaanee daase adamu du'a daase wadde ko adamu du'a adamu istijaabu du'a am na fa boo xamante ne soo ko defut sa du'a bi du mën a du gaaw ñaa nangu de Amadou yow leeral Amadou ñëwal lii li moom firndeel mooy from North Bank ba Basse président Barrow amul déggul dara lim tontu ke li ko nit wax te li nga xamante ne seddu xolam li mu bugg la dégga non xaaral rek loolu la non xaaral rek kenn rek la tontu ledim lan kenn rek la tontu mooy ñooñu la tontu again xam nga fi li ma laa wax nii ñuy wax xam nga wax dañ leen di kool nangam ba chief yooyu alkaali yooyu noonu ñoom ñoo am influence ndax yow dégg nga ci too bi ku taxaw ne président Barrow last year ñëwoon nga fii de digoon nga ñu dañoo am ndox waaye ñu suñu dëkk gisaguñ ko waxoon nga ne dañoo am courant gisaguñ ko wala waxoon nga ne docteur dina am ci hôpital bi ministre bi mu ngi nii waxoon nañu ko waaye gisuñ ko fan nga ci tollu yow koo dégga muy wax loolu ci too bi good yow laaj nga ma waaw man kay bëgg naa ma xam léegi ñëwal gis nga affaire gerte bi nga waxoon fii ñaata waxkat ñoo wax ne price gerte bi bëgg na ngeen yokku bëgguñ koo gis 38 man sa wax nañ ko bëgguma loolu wax nañ ko ñi xam nañ ne government ba tey annonce lu tax annonce dañ bëgg a dégg reaction of the farmers. yow xam nga ñun xam nañ. non maa ngi ñëw nga ne ma laaj. maa ngi ñëw waaye nag ñëwal si li mu la laajte de. dinaa ñëw gerte gi bokkul si dañ bëgg a dégg the reaction of the farmers. ok lan moo leen neex. de nga gis ne balaa décembre commence over they will announce the price boobu léegi dégg nañ. understand nga te nekkut ne xam nañ ne government bi xëy na dina leen sonal pour yokka waaye wax nañ président bi kenn ragalul ko dafa oyof nekk si suuf. respect nit ñi. loolu dëgg la. understand nga. soo kenn taxawut foofu noonu ba mu ragal. ba mu irrité ba lox ba mu faate lan la war a wax. lan mooy njëriñ askanam area am ba ñemut ko wax. non yow sélecteur yi amut sélecteur yi ñoo di yëpp wax nañ prix lii. fii wax lu xamante ne moo nekk seen lii. soo ko waxee ne ñoo xamante ne pour ñu wax président bi yaa ñu diggoon daaw lii dinañ ko am te amuñ ko gisuñ ko kon moo amut président bi lu mu leen digg yëpp def na ko. yëpp def na ko. yëpp loolu moo tax dégguloo ko. parce que su dul noonu. est-ce que ñooñu dinañ wax. su dul noonu. dinañ wax de su dul noonu alkaali gis nga alkaali aussi boo xamante ne moom is on the payroll of the president. on the payroll président moo leen jox salari. mu ngi ñemee di wax boo xamante ne xam na yëg na sax nekkul président bi. kooku saaga mu dem ba pare alkaali boobu folli wuñ ko. ba pare alkaali boobu non folli bi ñu ngi xaar de. non ñu ngi xaar Amat Ba du ko daax. dëkk bi fan la sax folleeguñ dëkk bi fan la. garawale xam dëkk bi fan la. garawul folleeguñ ko. waaw folleeguñ ko. waaw duñ ko fol. waaw baax na duñ ko folli président Barrow du noonu ma wax la leena. du président Barrow de. ma wax la leena. ku gën a respect ku the way I look at the president it's like moom mooy ñun ñooy président. no we are not talking about the president. loolu la daal foog Gambien si comme ñun ñooy président moom mooy baadoo mooy béykat. ok Amadou man léegi am na lu mu léegi right foog naa ne Gambia is 58 or 53 constituents is it 53 waaw. léegi from fu ngeen commencé North Bank bay wàcc si West Coast ngeen mujjee ban foo leen mujjee. jaar constituency bu I cannot just. xam nga fii bokkagul. ñëw West Coast nga ne comme lan.
non comme fu ñu stop jaara. waaw luñ demagum. waaw soo ko doon check si constituency ñaata constituency. waaw lu mu daan def dañ boole constituency am na lu ma bëgg a laaj. lu mu daan def lu mu daan def dañ dee xam nga boole critères leen doon boole. non sometimes two am na one tamit because Diabougou one constituency la. alright léegi soo def nañ ko fa doon one xayma rek ñaata that was on constituency. Sunday. soo ko doon xayma rek ñaata constituency. loolu non Amadou même. alright thank you. alright we did that one. loolu rek la. URR you have 7 constituency. So CRR this other end also the same. You have 6 constituency. Understand? LRR you have 6. So lu jota am is more than 20. Okay, thank you. Député, chairman or councillor. Now listen, du ñoo kenn gënu leen yellow pour ñu waxal askan bi. No, gis nga non listen to me ndax dama la laaj ndax loolu mun na nekk wala. The point there. Waxkat yi ñu war a wax su mutim ngay junju na. It's the people me talk. Nga dem si gox. Waaw. Nga dem si gox. Waaw. Fekk gox bi tànn seen député. Tànn seen councillor. Tànn seen chairman. Waaw. ku ko gën a xam problème yi gox bi. Loolu moo tax ñu ngi ñaax gouverneurs chairman si ñu ngi ñaax député yi ñu ngi ñaax councillor even yanaa dégloo central body bu député bu wóor ne wax nit ñi ne bu leen ñëw opposition député li lañ def. non waaye déglu ma rek. bu leen yow yaa am right. waaw loolu moom warul pour guider président bi foofu sax ngay nekk si plateforme di wax seen problème. waaw even soo nekkee opposition. waaw ok ndax yéen. loolu ndax governor yi invite any one of them. all of them. ah yéen all of them. any one of them. all of them. any one of them joxe na speech si li. non ñëwuñ opposition si duñ ñëw am nañu koy war wax nit ñi bu leen génn. xanaa déglu loolu. kooku nga wax. des politiciens yi. kooku benn constituency la. loolu moom baaxul. what they fail to understand. loolu benn constituency la. what they fail to understand. if you are there. there. 20 something constituency. kenn leen dégg mu wax loolu. waaye ñeneen ñi ñun gisuñ si. dañu war a bàyyi nit ñi ñëw di. waaye gis nga tool bi gisuma benn councillor bu wax fekk du opposition la. benn ci comme naka la sax chairman bu wax fekk opposition la wala comme lifin naka chairman la de yes wala député te ngeen ne people mi toog. ma ne loolu laa la expliqué ma ne. ñang I don't know you don't understand my point. ñun suñu chairman yi wax nañ si lii su chairman NPP. non yéen seen ñooñu dañu wax parce que ñooñu dañuy wax li ngeen soxla suñu député wax nañ. waaw of course léegi suñu invité opposition chairman si opposition député yi nangu ñoo ñëw in fact ñu ngi dem si dëkk bi wax gars yi ne bu leen génn. waaye kenn nga dégg muy wax lu bul yàq ñeneen ñi. non du loolu rek. kenn nga dégg. du la ñaata fan la ñoo dem because dem nañ fa la Kiyang. waaw kenn tamit dem nañ fa. only suñu indépendant bi bu ñëw jooy ñëw. Yunusa boobu rek am fa ñaar lu mu daal par exemple mu ne Yunusa yow yaay suñu député si ñetti constituency yëpp ñeneen ñi bàyyi nañ dem seen yoon faalewul. so ñu te invite ngeen leen. waaw loolu rafetul. loolu ñun dinañ wax ne loolu naay su. so léegi loolu la ñu lu tax bi Umar Cissé ñëwee suñu meeting bi fale seen kii bi ñaame na dañ ko bàyyi mu wax. waaw bu yëgoon du ko def parce que. bu ñëwee non la ñàkkee. non bu ñëwoon gën a si lu nekk. any of them la ñàkkee. any of them if you come. su yëgoon you don't have to come there and talk about NPP. you talk about some people. sa area sa constituency. really lii lii mooy seen gàllankoor. ok soo fekkee rek ne sax yow soo ñëwee sax. all right. government will even kon yow su ma la déggee. soo léegi sax yéen aayewu leen gars yi da ngeen di yégal gars yi ñoom ñoo nanguut a ñëw. ñoom ñooy dem sax war ne bu leen ñëw. yow ki nga waxal ki nga dégg central body bu rek nga dégg. waxal ki nga dégg rek. waaye because kooku mbiram dañ ko wax si plateforme. ok su dul noonu am na yu bari ñuy def di same thing. mooy Souleymane Sakho. they are doing the same thing. waaw loolu moom. non loolu war a bàyyi ñi ñëw ci parce que lii dépense réew mi xaalis réew mi te député ñoom seen bopp ñoo ko approuve. di wër waaw. ñoom seen bopp ñoo ko approuve. léegi war nga soo mën a ñu dem ñëwaat ñu le boycott leen bu leen dem foofu. léegi Essa finally on the tour because we need to move on. non problème bi mooy. it's not ok fine entirely please waaw léegi may ma ñu conclude this one just a minute ma la bëgg a may. yeah no am nañ about 8 minutes more des. bëgg naa ñu wax si mbiri victims ak Jammeh. tour bi you are on the ground gis nga President Barrow happy na all that li nga gis how would you describe the tour personally ak lan ngay xaar sa second leg bi war a start from now tomorrow. the tour is very successful lu tax ma wax loolu. Amadou since 2017 yéenay wax fii bi ñu dooree ne yàgg naa si MPP yàgg naa si président bi. definitely since 2017 maa ngi si tour bi. ba tey mosuma bàyyi last year la demut up. because I was doing exam. waaye bu ñu saaree kan laaj. ba yëpp at bi yëpp almost 8 to 9 years. waaye bu njëkk bi bu mu daan demee toog. nit ñi dañ dee ñaan ba bët soxla ba yow nga confis courant amut ndox amut ambulance ne ko fi suñ doom yi nii amuñ school dañ dee war a am lii yooyu yëpp amatul lii lépp ngay amuñ yoon
waaye léegi da ngaa dem 2-3 meeting doo leen xanaa président bi kontaan nañ courant bi ñëw na ndox bi dugg na waa lii la jàmbandoo bi ñëw na engrais bi ñëw na lii nawet bi baax na lii rek ngay dégg amaatut imbalance issue. Because president nañu ni 88 plus pump ko so it's like this is important. And now mooy ne people now they are embraced and people they are understanding. And the president also is responsive to their needs. Loolu moo tax many people's story is important waaye lu gën a nekk lu gën a fes mooy ñaan bi mu ngi wàññeeku. Okay. ñaan bi mu ngi wàññeeku. Drastically it's going down. That's a very positive sign. All right. We look forward to the second leg. I know in between. Maybe so many time you will come. Time to time we just also jeexee then we'll have you have overall overview of the entire tour. Inshallah. Finally, Jammeh's homecoming is another thing. Today is on the 21st. You have about 9 days. In between he will be here and all that maybe. If everything is well. Now you saw the victims seem to be very agitated about this question about Dembarek or the central bank governor. They want $1 billion raised from the states of Jammeh since 2017. They are betrayed by the government. And now they are seeking apology from the government as well as Standard News reported. All these things and the position bu government be jël in the anticipated home return of Jammeh. noo ko gisee and express the reaction of victims. waaw xam nga soo gisee transitional justice ñaari paxaas moo ko ŋànk restorative justice and retributive di yëpp important na balaa nga wax nit ñi jégal masaw whatever foog justice bi am mu gis ne kii moo ma caw kii moo ma daaneel kii moo ma dóor kii moo ma rey suma papa teg nañ ko yoon dafa neexal affaire bi so loolu mu lay wane retributive system of justice restorative yoo xamante ne dañ doon waaw nañ bàyyi lépp mu sedda ñu delluwaat bugg ñoo gaañ kenn nañ bàyyil rek baalal leen ko jarul ñu fayantu jarul ñu yóbbu kii ko lii government bi mu ne déedéet danañ def ñaar yi yëpp ñu boole li ñu def jël fale tuuti ñu jël fale tuuti ku def loo xamante ne naka sut noonu dina la teg yoon xanaa yoo xamante ne yow tooñi nga ñoom ñoo ñëw ne ñu ne ñun de bàyyi nañ mu seeda ñu mun a laa bàyyi loolu moo tax nga gis ne ñu bari dem nañ pour jégalu after TRRC understand loolu am na fa te victims tamit ñu ngi ñaxtu pour justice boobu am na ñoo xamante ne dañ buggu gis leneen ndax victime dem court ñu daan leen foofu noonu so ñoom ba tey they agitated for that and that is right that's why ma ne la retributive mu ngi ñëw waaye mechanism in place foog mu am first and foremost foog ma welcome Jammeh comme li nga waxee si dooren bi I'm welcoming him back home. Are you sure yes you ready him to come? Why not koo xamante ne da nga ko war a passé yoo ko passé pour mu ñëw uyu ji moom mu ne ñëw bu baax loolu du sa jàmm but yow yaa ngi wax loolu no on a personal note you are ready you are welcoming him but are you sure this government is ready Jammeh to come? That's what I'm saying. The government is saying the bunta yesterday is you saw the parliamentarians sama barki demba no that's another bunta xam nga ne ku nekk xam nga parlement ñu ñoo wax seen galerie bi executive control loolu am control ci loolu ñoom tam they are very critical arm of government waaye government wax na la ñu ne they welcome Jammeh gis nga ko they welcome doomu réew mi la am na sañ-sañ am nañ right pour ñëw waaye su ñëwee tamit dina xam ne am na question boo xamante ne foog mu answer ko parce que mooy victime si lu ñoo jundu recommendation ni TRRC these victims now they are no longer blaming Jammeh for anything so more or less they are blaming this government they are in fact seeking apology from the government equally they feel like they have been betrayed by this Barrow government by what because luñ leen wax in terms of reparation gisuñ ci dara and lu leen ci gën a naxari mooy pour ñoom naka la ñoo wax ne buñ jaayee alali Jammeh yi la ñoo jël deposit neen 1 billion si la ñoo jël xaalis boobu la ñoo ñu jox leen ko réparation ñu support ñeneen si ñoom ñu jël 1 billion raise nañ ko si according to the central bank government pour ñoom ñu jël xaalis bi ñu spend ko si leneen instead of ñoom their welfare. Thank you. I'm coming to answer that one. Yeah. Okay.
gis nga ñaari commission bu Jammeh demee ñaari commission moo fi xew first mooy financial crime commission bi mooy Jammeh commission pour ñu mën a xam xaalis bi naka la dugga naka la jéenee understand nga ba ñu daaneel ko ne dafa def financial crime ñu jël bagage am ñu siis leneen ni jaay leneen ni déposit ko si state ko fa parce que ñu ne state moo ko moom soo ko jaayee foog nga yóbbuwaale ko to the state te state foog mu continuer di dépasse ñun ñëpp gis nañ ne time 2017 am nañu wax ne dafa empty our coffer we are just looking funding all elsewhere te ndimbale na fekk ji loxoy borom loolu ngeen wax si olof ñun ay soose lañ de understand nga te loolu su àdduna bii di nekk di yow ngay save ay millions foog nga yow tamit nga commencé di ko coppati di paasu understand nga balaa TRRC ñëw ba di victime si ñëw seen human right violation bi ñëw fekkee loolu 2 years pass na fekkee jeex na 2019 non waxuma jeex na de waaye that money that's it 2019 la TRRC ñëw time bi conclusion bi ñëwaat 2022 et 2021 almost 1 year to 2 years understand nga so léegi réparation bi ñu am recommendation réparation war na am lii war na am government wide pa mu ne waaw nangu nañ c'est naka lañ koo defee you cannot talk about 3 years 4 years ago xaalis bi dafa war a nekk bi ba léegi that's not there now léegi lan mooy di way forward government agree na we do this about 200 million lañ xayma pour réparation 200 million government dugal 50 million dugal nañ 50 million am na ñoo xamante tamit dañ la wax ne dañ la war a yóbbu pour faju government yi yóbbu leen yeneen tokki yeneen indi yeneen compte pour ñu dem faju am na ñoo xamante ne dañu wax ne seen school fees government taaw ci pour seen doom yi seen lii wut seen school bi bañ a daaga taw na ba tey réparation bi ñu ne léegi government daf ko war a outsource da nga war a indi école boo xam ne mucc ayib they are very independent ñu tànn la ñu nekk ay réparation commission ñoom tànnal nañ leen ñu commencé seen liggéey bi now they are raising fund pour ñu gis ne ñu am adequate funding pour 150 balance ak lu fa ne ñu mën a rees ko ñu mën a start di dampaay victime si lu gën a important mooy yóbbu ñi justice understand nga government tamit boobu ñu si loolu fan waaye da ngaa gis ne luwaay Gambia fu mu nekk léegi nii yeneen crimes mënuloo koo aate because ñu defee 1997 constitution bi yeneen crimes boo xamante ne dafa ngànka international customary laws foog nga indi international court system loolu moo tax ñuy bëgg a indi ay ñaari benn fale ñu boole mu nekk ay hybrid court pour ñu mën a aate perpetrators of Jammeh do you see Jammeh's coming as a threat in this country security wise or not? No, I don't see that as a threat. Ban threat la am. Okay. Nekkul benn threat. Xam nga problème bi mooy. Me, I see the threat. No, man, I'm not seeing any threat. But me. Yeah, you are Modu Nyang, I am Esa. And I can justify my stand. Yeah. So allow me. Me too. Okay. Just Jammeh before 2016, Jammeh today dañ ute. Of course, everybody knows. Yeah. Jammeh today is an individual. Though he's having political support. He's having people boo xamante ne ñoom politically support nañ ko. They are ready to die for him politically. waaye nekkul ne dafa am commande mun na commande ay military mun na commande ay SIS mun na commande équipe mun na commande amut loolu. Everybody knows that. amut loolu doole noonu léegi su ñëwee comme like UDP bu mu nekkoon 2016 ou 2016 bu ñu arrêté seen parti leader xam nga UDP ñëw dañ dee dem koodu yuuxu ñu dem bu ñu daanelee lan lañ def defuñ dara. yëpp dem kër dem sànni karta dem sa non it's the same. It's different. Jammeh tamit su ñëwee. It's different de. su ñëwee su ñoo demee. nguur yi du benn. It's different. No, that's what I'm saying. Okay. nguur yi du benn. waaw nguur yi du benn su Jammeh tamit loyalisme am ak support am su ñëwee dañuy sol seen aso bi. dugal seen moto dem koot fekk ji ko Jammeh. so loolu nga gis yow. waaw su koot bi jeexee ñu dem seen yoon. that's fine. su ñu nee ajoon nañ ko yeneen de ñu deewaat suñ ko daanalee. What can they do? If they want, they can form their political party. You send the carta, you gain a baro, you touch for Luñ Buga touch. Why they cannot tell the country? Lolu la fok ñu xam. Why moy dox rew mi? Mënu ñoo def lolu. They cannot do that. And if they do, they see full force of the law. All right. That's the fact. Okay. That's true. Thank you. Thank you, Esa. Yeah. Thank you for coming. We appreciate your time and the conversation too. Yeah. We look forward to having you anytime soon, inshallah. Ñu ngi lay gërëm ba di la santa. Su amé loy tejé rek finally. Di nuyu yëpp. di nuyu Eyeafrica. comme lu ma dooree lu ma wax si dooreen bi rek. fii plateforme boo xamante ne mucc ayib la.
kontaan naa bu baax di ñaan ñoo xamante ñooy follow Good Morning ñu continuer di ko follow because moo tax ni tamit affaire bi yéen tamit ngeen sawar si liggéey bi di nuyu cameraman di nuyu everyone down there di wax ne tamit from West Coast to Banjul dana ñëwaat si second leg bi doore ko tomorrow inshallah dañ ñaan yàlla affaire bi yëpp sotti si jaam fan ngeen di dalee tomorrow ñu ne di ak Fooñi da ngeen di dem ci Californie président den meeting bi Bondale la nekka président Barrow na fa dem laa wax pour fan si fam ak président Jammeh no I don't see that in itinerary I see that there's a project for mu dem pour side visits but I don't see that mu ne da ngeen fa demoon pour politique xam nga comme time bi jeex na waaye comme time bi jeex na waaye surtout noonu dinaa jansa boobu noonu a second or one gis nga du diggante Barrow ak Jammeh du personal there's no personal hatred between them it's all about the policy and the luwaay rek so waaye famille am soo gisee time bi yaayam gaañu woon jam Barrow dafa indi ko fii yóbbaal foofu ay nit ñi dem si suul ji so it's not by personal it's not about personal all right thank you du personal du personal waaw président mu dem dimbale magam moo fa demee ni mu ko gisee wérul xam naa ne amul xaalis bu moo dem faj jërëjëf léegi nag président mu yóbbu ko mu faju wala mu dimbale ko mu faju all right thank you next week inshallah waaw jërëjëf jaajëfal la moom tam once again ñu jaajëfalaat ko bu baax ak ñu doon seetaan yëpp jox gars yi dig jëlee altine inshallah yal na yàlla def ñu dellusiwaat fii si jàmm continuer waxtaane réew mi parce que loolu rek am solo thank you very much jërëjëf moom fii place la wax na dëgg waaye is a good defender is a good defender all right thank you Modou Niang ñu ngi ko gërëmaat bu baax moom it ci taxawaay bi di jaajëfalaat bu baax a baax beneen yoon Essa Damfa bu NPP moom lañ fi ànd dalaloon tey ci programme bi ñu ngi ko gërëm di ko sant ci waxtaan bi jéeman lañ ñoo leeral yu bari du ñàkk incha allah yeneen jotaay danañ gën a xuus ci yu bëree bëri ci yeneen yi nga xamante ne bëggoon nañ cee wax sax waaye xëy na waxtu bi mayuñu ko ak yooyu waaye ñu ngi ko jaajëfal baax ci wuysu bi kontaan nañ ci bu baax yéen tamit ñu doon seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV di gërëm team bi yëpp suñ caméra team bi ak di control room ci coordination bi and everything incha allah jox leen rendez-vous next week Monday di leen ñaanal weekend bu neex ne bye bye